semifinals, and later on this morning, the semifinals for the AB finals tomorrow. All will become clear if this is new to you. A huge thank you to all the volunteers here, by the way. It's the same with all these regattas. Without the amazing work that the volunteers do here, it just wouldn't be possible to stage a regatta on the scale of something like this event. So volunteers out here, please take a bow, and we salute you and applaud you. Thank you so much for everything you do, and with a smile. It really helps. So racing getting underway, as I say, in about 5 minutes' time. My name is Rob Curling. I'm the English-speaking announcer in the Finnish Tower. Alongside me, I'm delighted to welcome really our host. I'm her guest. From Bulgarian national TV, it's Maria Pavlova. Maria, dobro utro. Добро утро, Роб. Всяка година все по-добър ставаш с българският език. Здравейте от мен, уважаеми зрители тук на гребния канал в Пловдив. Четвъртия състезателен ден. 4 минути до началото на старта. Ето набързо и програмата какво предвижда. И трите нашите български лодки ще участват днес, но програмата ни ще започне с финалите D и C. В финал D ще видим дисциплините четворка скул юноши, двойка скул девойки, скиф юноше, скиф девойки, двойка без ролеви юноши. Вниманието ни се насочва към финал C, където очакваме и нашето представяне на нашият Иван Йорданов в дисциплината скиф, който стартира от 10 часа и 18 минути. След това програмата продължава с полуфиналите АБ. Там са и надеждите за добро българско представяне, а никак не се съмнявам в силите на лодката ни двойка без ролеви Цветомир Малинов и Иван Янкулов, които ще стартират от 10 и 49. Те ще се борят в полуфиналите АБ. Разбира се, гонка след това в 10:56 стартира и четворката ни скул. Така че бъдете с нас и аплодирайте нашите представители. Те имат нужда от нашата подкрепа. Те ще усещат, сигурна съм, както от нас, така и от вас, зрителите тук на гребния канал в Пловдив. 3 минути до начало на състезанието. Ladies and gentlemen, the D final of the men's quadruple sculls. Дами и господа, дисциплината четворка скул юноши, финал Д. In lane 1, Denmark, Johannes Jakobsen in the bow seat, Joshua Mingo at 2, William Kjærgaard at 3, Leander Kalitzan the stroke. Първи коридор Дания. In lane 2, France, Alric Rodriguez, Come Gonzalez, Eloen Chened and Simon Gress. Втори коридор Франция. In lane 3, Estonia, Marcus Wiebo, Karel Kaiva, Rainer Oras, Ken Marcus Ulla. Номер 3 Естония. And in lane 4, Giancarlo Di Pompeo, Shane Keegan, Peyton Gauthier and Adrian Breen. Номер 4 Канада. So everything is ready to go up at the start, 2,000 meters from us here in the Finnish Tower. We'll hear the voice of the starter just getting the crews ready any moment now. Denmark, France, Estonia, Canada, attention. And they are underway. You would have heard the buzzer there for the starter. Also up there, a red light turns to green and the crews are underway. 2,000 meters
to decide who will win or take placings 19 through to 22. We have two teams of fabulous commentators out on the course here at 1,500 meters, providing our Bulgarian commentary, Teodor Andreev, and the English language commentator there is Colleen Seville. And up at 1,000 meters, the Bulgarian Olympic rower, Violeta Ninova, no less, and she's joined by Kat Holloway. And Kat, it must be just great out there once again. Wonderful conditions. I think that wind, such as it was, that was blowing down the course towards the start yesterday, has backed, whereas yesterday, of course, it veered. You'll know this having sailed. It's backed to a more sort of tailwind for the rowers. Kat, very good morning. How are you? Very good morning to you, Rob, and indeed great conditions again. Very warm welcome from this 1,000-meter timing hut to everybody tuning in around the world on the World Rowing website. I hope you're enjoying the racing. It's been absolutely fantastic to cover it. Here we are starting with the D finals, and that wind you're talking about, Rob, it has indeed backed. We now have this tailwind following the athletes, so we're looking forward to seeing some fast times here today. And here I'm alongside my colleague Violeta, and she's excited to present the day as well here in Bulgarian. Добро утро и от мен. Наистина радвам се, че така в добро време и добро настроение може да стартираме полуфиналния ден в световния шампионат за юноши и девойки. И аз искам да помоля да подкрепите нашите състезатели в скифа, двойката без четворката скул и да им пожелаем много успех. И да си пожелаем едно хубаво състезание. Вятъра е леко попътен, така че се надявам, че на всички състезатели ще им е по-лесно днес. So the race on the course at the moment, this D final of the men's quad sculls is reaching the 800 metre point, 800 metres gone. And this first 800 metres has been really good for France. They've moved out to take a lead ahead of Denmark. Denmark currently in second place. This French crew went off at a punishingly high rhythm, and they've settled to 39 strokes a minute, ticking it along really nicely through this middle part of the race. So the D final here, 4 boats contesting places 19, 20, 21 and 22 in this regatta. And it's really special to see these rankings change this year, because of course the championships were cancelled last year due to the pandemic. So back on the course again, the junior rowers competing for these positions in the men's quad sculls event. Passing in front of our point here now through the 1,000-metre timing marker. France look really polished and solid at the front of this race, and they've got clear water ahead of Denmark. И така състезанието се стартира с финал Д на четворката скул. В момента начало се движи четворката на Франция, която води още от началото на дистанцията. На втора позиция към 1200 метра е лодката на Канада и непосредствено след нея Естония и Дания. Наистина, въпреки че тук класирането е от 19-то място нататък, лодките полагат пълни усилия, за да завършат своето състезание както се полага. The French crew moving their way down towards you, Colleen. Good morning. How are things looking from the 1,500 metre mark? Kat, thanks very much. Kat, Violeta, good morning to you. I'm here with Teodor Andreev. We're stationed at the 1,500 down, the 500 to go. And it's looking just fabulous. We can see these crews charging towards us. In fact, France just shy, about 10 strokes away from that 500 to go. They're tapping it along at 39, 40 strokes per minute. I saw that they went off the line at about 48, 49. So it's their last race of the regatta. They've had a great regatta. They posted the fastest time in the prior round, and it's France holding the lead, and then open water back to Denmark, Canada and Estonia. Добро утро и от мен, уважаеми приятели на гребането. Наистина страхотни условия ни посрещат днес на гребния канал в Пловдив с очакване именно в дисциплината, в която наблюдаваме в момента по-късно малко нашите лъвове да направят едно страхотно класиране и да ни зарадват. И така в момента френската лодка, която е най-младия екипаж от тези 4, само секунда и половина я разделиха от класиране на С финал вчера и в момента виждаме, че те съвсем спокойно и уверено изглежда, че най-много желаят да спечелят този финал Д в тази дисциплина.
closing in now, approaching the final 250 meters. It continues to be France out in the lead. They're holding that 40 strokes per minute quite solid, now taking it up a notch to 41. With that came a little bit of speed, so they're making that rate and that rhythm work for them quite well. And then such a battle happening between Denmark and Canada behind them. Denmark still able to keep their bow ahead. Denmark has been running second the entire way. So Rob, they're coming towards you. We'll be interested to see if the Canadians kick it up a notch. Canada running third, then back to Estonia. Thank you very much, Colleen. Yes, the French have really put on a great show here to get this fourth day of racing underway, haven't they? And this D final looking so good as well. France coming down to the line, an extra bit of an acceleration. That's so good to see as well. They come down. What a great finish to their regatta. They finished in 19th place overall by winning this D final. That battle for second and third is still going on. It's just going to go the way of Denmark. They hold on to second place. It's Canada in third and Estonia finish in fourth. Terrific race, guys. Well done. What a great start to the day. Дами и господа, приключи първата серия от финал Д, дисциплината четворка скул юноши. Първо място за лодката на Франция с време 6:03:12. Второ място в този полуфинал лодката на Дания. Трето място Канада и четвърто е Естония. Next is the D final of the women's double sculls. Финал Д, дисциплината двойка скул девойки. In lane 1, Zimbabwe, USA in lane 2, Ukraine in 3, Slovakia in 4, Thailand in 5th. Първи коридор Зимбабве, втори Съединени американски щати, трети Украина, четвърти Словакия, пети Тайланд. So the early stages of this double, Dunstan and Erasmus for Zimbabwe, Saunders and Meskin in the American boat, for Ukraine, Huzovska and Mekieva, and the Slovakian boat, Kamilova and Ikavovlev, and in the Thai boat. Great to see the Thais bringing a few boats with them, long distance to travel to get to these championships. Kuntong and Phetong Glang. I should think, Kat, you might make a slightly better fist of these pronunciations than me. Around 500 metres, how are they looking? It looks great, Rob, so far. So really great showing in this early stage from Ukraine. This duo, Hanna Husovska and Anastasia Mikhaeva, have made a very fast start. They've settled into their race rhythm, 35 strokes a minute. Their lead right now over the second place crew, just over 2.5 seconds. And that is the Thai crew that you just mentioned, Rob. I'm not going to have a go at those names again. You pronounced them so wonderfully just now that I will let that live on through the course of this race. And we'll just see how things develop. So Thailand, as we're moving through the 600-metre point, really under pressure from the USA. The USA fighting them hard for this second place. It's been a great start for Ukraine. USA currently riding in second, that Thai crew in third. Стартира и финал 2 при двойките скул девойки. Много добре стартираха и към момента все още води лодката на Украина. Следвана плътно от тези на Тайван и Съединените щати. Наистина много добро представяне, бих казала, изненадващо добро. Много добре се развиват тези страни, в които доскоро нямаше толкова много представители, особено в юношеска възраст, което е радостен факт за световното гребане. И така 750 метра вече преминават лодките. Украинките все още са с почти лодка отпред, с така по-високо темпо от Съединените щати. Тайванската лодка, мисля, че към момента е на трета позиция. На четвърто място е лодката на Зимбабве и малко е изостанала лодката на Словакия. Just coming up to the 1,000-metre timing point now. Ukraine still lead this with their length advantage ahead of the USA. These two scullers moving really nicely. They're picking up the waters so quickly at the catch and really accelerating through. It's great to see this sculling here in the D final of the women's double sculls. And this Thai crew we talked about earlier on, they're still riding in third place. The USA in second, just a length ahead of them. Zimbabwe are pushing hard now onto this Thai crew. They're fighting for fourth place.
И така продължава водачеството на лодката на Украина, следвана от Съединените американски щати. Вчера американките дадоха по-добро време, но явно украинките са решили на всяка цена да спечелят финал Д. Виждаме как с добро гребане по цялата дистанция са лодка преднина. Наближават последни 500 метра, все още начело е лодката на Украина. Coming through 1,300 meters now, and Ukraine still lead this, Colleen. They're still at 35 strokes a minute, and the USA are making a little bit of a move. Yeah, Kat, the USA, my eye is on that as well. Looks like they're taking some kind of a press here to just pull themselves ever so close to the Ukraine. The Ukraine, though, leading at the moment, 34 strokes per minute. The USA up at 35. And Zimbabwe out of lane one making a nice push over the last couple of 100 meters as well. So Zimbabwe able to push themselves past Thailand. Then it's over to Thailand and Slovakia. They're just coming towards that last 500-meter marker. The Ukraine holding it, but really being pushed by the USA. Наближавайки 1500 метра, биват пресирани украинките от страна на лодката на Съединените американски щати. Виждам все пак, че Съединените щати се движат с по-високо темпо, но пък украинките като че ли всеки път, когато американките увеличат скоростта си, успяват да устоят на тяхната атака и да поддържат дистанция от лодка преднина пред тях. Навлизат вече в последно 500 първите две лодки. Каза ви колегата, вчера лодката на Съединените американски щати даде по-добро време от тази на Украина, но ето, че това няма особено значение. Американките само за секунда и половина, всъщност за почти 2 секунди не успяха да се класират в по-горния финал, но пък ето, че сега са решили да покажат нещо повече. So about a length or so separating the Ukraine and the USA as they came by the 500. I saw Bausi, that's Gabriela Sanders of the USA shell, just look over her shoulder to see where they are setting the rhythm. Well, it's Olivia Meskin of the USA, just 16 years old. All of these athletes in this D final making their international debut. The USA pulls a little bit closer to the Ukraine. They're coming toward the final 250-meter mark, so that shift at around 500 in speed working for the US, but the Ukraine 35 holding it, the USA up at 38, and then, well, Zimbabwe, Thailand has been able to push back to their move, so then it's over to Thailand, Slovakia, then Zimbabwe. Rob, they're coming towards you. It's an incredibly exciting D final here. The Ukraine still holding on to it. They are, but as you rightly pointed out, Colleen, the gap is being closed all the time. Every stroke, Team USA are building and closing that gap, in turn moving further away from Zimbabwe in third. And this has really woken up the crowd here as well. It's fairly early in the morning here. What, getting on for 9:45? But the crowd are really cheering. I think it's predominantly a US crowd here. And USA are holding off this team from Ukraine. It's going to be USA, but Ukraine haven't given up yet. Just 10, 20 meters to go. It's going to be USA by half a length from Ukraine. Great race from these two teams. They take first and second places, 19 to 20 in the rankings overall. And that's a big gap back to third place in lane 4. Slovakia with Thailand behind them in fifth. And just completing the lineup over on the far side, Zimbabwe just easing down to the line. Let's hear it for the Zimbabwe crew as they complete their regatta here in Plovdiv. Изключително спорван беше този финал, дел дисциплината двойка скул девойки. Лодката на Съединените щати, която преминаваше втора и трета на граничната дистанция от 500, 1000 и 1500 метра, накрая успя да финишира първа и заслужено с време 7:30.00. И така, първо място в този финал за лодката на Съединените щати, второ място за Украина, трето за Словакия, четвърто за Тайланд и пето за Зимбабве. We now move on to the D final of the men's single sculls. Дами и господа, финал Д дисциплината скиф юноши. Just two crews contesting this event, with Roman Grebenen of Cyprus in lane 1 and Octavio Alva Mostachero of Peru in lane 2. Дами и господа, първи коридор Кипър, втори Перу. So this is just a two-horse race, a two-crewman race, perhaps would be a little more polite to say. They're just around 800 meters, I think, Kat. Anyone edging over the other here?
Rob, what we're seeing at this stage is a lead for Roman Grebanin from Cyprus over Octavia Alva Mostachero from Peru. The Cypriot sculler had a really good start, and he's just moved away from the Peruvian as he's moved through the first half of this race. And it's interesting to see these two scullers side by side coming into this race, a two-boat race. It sets you up with a certain mindset, and it's very interesting to see how this is progressing through the middle part. So the Cypriot sculler just moving right in front of our commentary point here. And it interests me that he's wearing these compression socks. So he's got long socks almost up to his knees, as has the Peruvian sculler behind him. The Peruvian scullers are a sort of shin guard. And we see this sometimes in single sculling, because the slides that the boat has, the seat slides on these two runners inside the bottom of the boat. And depending on how you need to position the feet for your anatomy and for your rowing stroke, sometimes the very end of those slides can hit into your calves, and it can cause an injury, you know, an abrasion or a cut. And so we sometimes see people with these calf guards, sort of shin guards, to protect their legs during the sculling. And I think that might be what's going on here with these two scullers. So as they move away from me towards 1250 meters, it's still Cyprus leading Peru. 1250 метра изминаха двамата участници в финал Д на скифа юноши. Към момента води състезателят на Кипър Гребенин, следван от състезателя на Перу. С възхищение гледам факта, че въпреки, че са само двама, гонката започва да се превръща в интересна и състезателят на Перу по никакъв начин не се е отказал от това да вземе 19-то място. Може би всичко ще се реши в последните 500 метра. Наистина трябва да уважаваме всички участници за техните усилия, които полагат, независимо в кой финал са попаднали. Colleen, they're coming up in sight of your commentary point, and I've just seen that the Peruvian sculler is starting to make his move to take away some of this advantage from Roman Grebanin. Kat, thanks very much. That's exactly what we're seeing from this vantage point as well. They're just closing in on the final 500 meters, and that's absolutely right. The Peruvian sculler deciding that now is the moment, that he really wants to do everything in his power to close the gap. Just a touch of open water separating these two, but now it's really come down to about a length. So he's taken up the stroke rate to 35. That's matching the Cypriot sculler at 35 as well. But we can see sort of meter by meter he's chipping away at it. So it's a nice effort as these athletes then moving into the last quarter of the race, about 400 or so meters to go. Наближавайки червените бочки, лека преднина за състезателят от Кипър, който на свой ред и в серията и в репасажа и вчера в полуфинала завърши на последно място. Тези двама състезатели, интересно е, че се срещнаха в серията в сряда, като тогава перуанският състезател спечели битката за предпоследното място и то само с 44 така че очевидно силите в тази битка са доста изравнени. Както виждам в момента перуанската лодка се движи с леко по-бърза скорост, така че може би ще станем свидетели на обрат до края на дистанцията. Roman Grebanin of Cyprus senses that effort from the Peruvian sculler Octavia Alva Mostachero, and he presses back as much as he can, but it's looking like Peru able to close a little bit more water. So Rob, they're coming towards you in the final 250 meters. Quite the battle happening. It's looking good for Cyprus, but there's still time. There's time, there's water, you're right. And in fact, they're just very closely matched, these two, aren't they? They've been pretty much side by side all the way down the course. And again, the grandstand opens up to offer applause. It's wonderful that we've been allowed to have 50% capacity here in terms of crowds here. So we are getting terrific support for each and every crew, regardless of nationality, as they head down towards the finish line. And these two are getting a tremendous ovation from the grandstand here. It's still a close run thing, but it's looking just probably going to go the way of Grebanin of Cyprus in lane one. He's just going to take it by 3/4 of a length ahead of his opponent there, Alva Mostachero of Peru, in second. Приключи този финал Д в дисциплината скиф юноши. Първо място за представителят на Кипър и второ за Перу.
On to our next race, the D final of the women's single sculls. Дами и господа, финал Д в дисциплината ски в девойки. Three crews contesting places 19, 20 and 21 overall in the rankings, with Tunisia's Hela Balhaja Mohamed in lane 1. In lane 2, Ekaterina Loskutova of Cyprus. In lane 3, from Zimbabwe, Kayla Calvate. Първи коридор Тунис, втори Кипър, трети Зимбабве. So they're around the 750 meter mark, these three crews, as we hear great music being played by Malta, our sound guy here. Kitty Kitty. Kat, ever called Kitty? It has happened, Rob, and there are some nice kitties around the course here. I know there's been one down at the stand for the medal presentation tomorrow, a very cute little black cat, and we've seen some other ginger ones around the place. So very, very nice to see those. We can perhaps take one on board as a little mascot for this championships. But here, turning to this race on the course, no cats taking part here. Three scullers, of course, and the Tunisian Hela Belhadje Mohamed is leading the way. He led to the first timing point at 500 meters. It's been a very effective second quarter for him as well, and he now has an advantage of 40 meters over the sculler from Cyprus. And I'm getting this totally wrong. It's the women's singles. So she, of course, has an advantage of 40 meters over Ekaterina Loskutova. I'm very sorry for that, Hela Belhadje Mohamed. You're having a fantastic scull here, and it really, really does look good from this 1,000-meter timing point. 32 strokes a minute. She's moving along very nicely, very smoothly through the water, and that advantage is looking very good for this for this leading point in the D final. На 1000 метра с много чисто и спокойно гребане състезателката на Тунис Хела Бахаче Мохамед води в Д-финал на скифа девойки. На втора позиция се намира Кипър, на трета Зимбабве. Наистина много спокойно и уверено върви състезателката на Тунис към 19-то място в тази дисциплина. Като че ли са се подредили, бих казала, в индийска нишка през скифи половина-два и едва ли може да очакваме някакви изненади, но все пак да проследим последната част от дистанцията, където в скифовете всичко е възможно. So coming towards 12:50 in this race, and it's looking very, very good up front here for the Tunisian sculler. So Colleen, she's had a fantastic row here, Hela Belhadje Mohamed, a very solid rhythm, 32 strokes a minute the whole way down, and she looks well set up for a win in this D final. Thanks very much, Kat. She does, doesn't she? So she's coming through the 1250, and we can already see, Theodore and I, from our vantage point, the nice lead that she has over the rest of the field. And of course, there's that advantage, especially in a coxless boat, to get out ahead in a single, to be able to see the competitors behind you. And really your job at that point is just to lock into your rhythm and to open up the margin best as you can. That's exactly what Hela Belhadje Mohamed has done here. She's closing in 10 or 15 strokes from the final 500 meters, and behind her is Cyprus and Zimbabwe. Наближавайки последно 500, не бих казал, че има изненада в тази гонка, тъй като тунизийската състезателка вчера на полуфинала не й достигнаха 33 стотни, за да намери място в по-горния финал С и място в топ 18. Тя все още е в младша възраст, заедно и с кипърската състезателка, а пък състезателката от Зимбабве е първа старша, така че съм сигурен, че доста перспектива има пред и трите състезателки в тази гонка. Като вече първата от тях навлезе в последно 500, продължава да се движи най-бързо, всъщност в момента се движи най-бавно тя в този момент, но пък с най-високо темпо, като състезателките на Зимбабве и на Кипър с тяхната скорост, според данните от GPS, които разполагаме, са най-де по-високи, но пък за сметка на това разликата им е доста голяма. So they've just come by that 500-meter mark. They're now through it, hunting for that red buoy zone. The Tunisian scullers still out ahead. Cyprus running second. That's Ekaterina Loskutova. And I'm just delighted by her unisuit and her socks. So the grandstand, you'll have to keep an eye out. Lots of bright colors, neon going on. It's fantastic to see. And then open water back to her. Well, that's Kayla Calvate from Zimbabwe. So these three scullers pretty locked into their positions as they have been over the last
last several hundred meters. But it's the last race of the regatta for them. I expect that we'll see a really good effort and a nice sprint in the final 250. So Rob, they're coming towards you. It's got to feel really good for this Tunisian sculler as she closes in to end her Junior World Championship. I'm looking forward to seeing the colours here. Thank you very much indeed for that, Colleen. Yeah, it'll feel good for her. It'll be a wonderful way to close out what has been a really tough and highly competitive regatta here. And once again, the crowds are getting behind these athletes. As you say, they head down through the red boy zone. Ella Belhaja Mohammed still well out in front. She had a good 10-second gap at around 1,000 meters. It may not be quite that now, ahead of Loskutova of Cyprus and Calvite of Zimbabwe. But really great reception for these crews as they head down towards the finish line. This in the rankings, the FISA rankings, for places 19, 20 and 21 overall. So the winner of this D final, and highly deserved as well, from Tunisia is Hannah Belhaja Mohammed in first place. And in second, wow, look at those colours. It's Cyprus's Ekaterina Loskuta, and in third from Zimbabwe, Kayla Calvite. Дами и господа, приключи финал Д, дисциплината ски в девойки. Първо място в този финал Д е за лодката на Тунис с време 8:17:81. Второ място за Кипър и трето за Зимбабве. We now move on to the C finals, and the first of these is in the junior men's pair. Дами и господа, финал С, дисциплината двойка без ролеви юноши. We have Chile in lane 1, Austria in 2, Turkey lane 3, Russia lane 4, Moldova in lane 5. Първи коридор Чили, втори Австрия, трети Турция, четвърти Русия, пети Молдова. So making good headway here at 1,000 meters right next to you, Kat. Right in front of us, as you say that, Rob, and it's Chile coming through in first place here through the 1,000-meter timing mark. There are just 4 boats in this race. We were expecting 5. Turkey were on the start sheet, and I'm not quite sure why they haven't started. We might have an update for you when this race comes towards the finish tower. Perhaps they've got some news for us as to what's happened to this Turkish crew. So the line-up here, Chile, Austria, Russia, Moldova, but no Turkey in that centre lane 3. And Chile moving really well throughout the first half of this race. This third quarter, they're under some pressure from Austria alongside them. Both of these crews at 36 strokes a minute. Свидетели сме на невероятна борба за вземане на 13-то място. Финал се разпределят от 13-то до 18-то място. Много добър старт за лодката на Чили в първи коридор на двойките без юноши. Тя все още успява да води 1250 метра след началото, но виждаме финален спринт на лодките на Австрия и Русия. Какво ще стане, ще се реши във втората половина на дистанцията. Много спорвана гонка наблюдаваме в момента. Colleen, they're heading your way. Chile and Austria leading this. Russia also in the mix here. These crews taking their rate up into these closing stages. Thank you very much indeed, Kat. Yeah, we're just trying to find out here what happened to the Turkish boat. Maybe a technical malfunction. Not quite sure at the moment, but we will do our best to get back to you. It's rotten luck for that crew of Fatih Mehmet Avci and Altar Karabudak. But let's turn our attention to what is happening out on the water here. And right now we've got Chile out in front by very little indeed from Russia and then Austria. Those 3 crews pretty much side by side, with Moldova coming up in 4th place, about 10 seconds behind the leaders. Лодките преминаха контролът от 1500 метра, като първа направи лодката на Чили с време 5:12:57. 37 стотни. Виждате колко малко е разликата между лодката на Русия, която също иска да се намеси в първото място в този финал. Трето място в времето класирано на този момент е Австрия, на 4-то Молдова и на 5-то Турция. Но как ще финишират, ще разберем наистина само след секунди. So all 4 crews rating at around 37.
with Chile still just holding on to the slenderest of leads ahead of the Russians now, who've just moved ahead of Austria, actually. Russia coming through here in lane 4. Maybe they're making a final push here. That's Ilya Beknazarov and Ivan Nozenkov. The crowd applaud as they come down in front of the grandstand. It's a nicely contested finish. Наистина е доста оспорван финала. За сметка на това пък лодката на Чили и на трите контроли за сега е първа. Какво ще стане, дали ще спечели този финал или пък Русия ще спечели, остава да разберем. И ето финала. Роб, ти си. So heading down towards the finish line, it's been a terrific move from the Russians here. I think they're on course to take this. Russia have moved from third place to take the win. Russia take it in first place by half a bow deck ahead of the leaders, Chile, that led all the way down the course. Chile in second, Austria in third. Terrific race from the Russians to win the C final in the men's pair as the final crew from Moldova comes through in fourth place. And still trying to find out what happened to the Turkish crew. Rotten luck to them, but well done to these four crews for a terrific showing here. Много интересна развръзка. Лодката на Русия успя да изпревари в последните метри тази на Чили, която беше водач и през трите контроли. В крайна сметка състезанието е за всички и първо място, тъй като показаха наистина характер в този финал, е лодката на Русия. Второ място Чили, трето Австрия, четвърто Молдова, пето Турция. On the course now, the C final of the men's quadruple sculls. Дами и господа, финал С в дисциплината четворка скул юноши. This is how they line up. It's Hungary in lane 1, Egypt in lane 2, Netherlands in 3, Serbia in 4, the USA lane 5, Croatia lane 6. Първи коридор, Унгария втори, Египет трети, Нидерландия четвърти, Сърбия пети, Съединени американски щати, шести Хърватия. So let's head up to Kat, who's at 1,000 meters. They're about 200 meters away from you, Kat. I'm really interested to see how this crew from Egypt are faring. They've had a little bit of a story, didn't they? In their repechage, they were just really closing in on possibly qualifying for an AB semi-final spot. Caught a crab at 200 meters from the finish line. Desperately bad luck, but really stormed back to come second in their CD semi-final yesterday. So how are they looking in lane 2? Rob, they're looking really good. This Egyptian crew are very polished and they've bounced back from that incident they had earlier on in the regatta. As you say, that storming CD semi-final has brought them here to this C final. So places 13 through to 18 being contested here. The Egyptians currently fighting for third place alongside the USA. Just ahead of them are the Hungarians. They're riding in second. But the real story here in this race has been a storming performance from Serbia. They've taken it out to clear water at 500 meters, and they've maintained that through this middle part of the race. They're holding on to a rate of 37 strokes a minute as they move away from my commentary point. 1250 метра след началото на дистанцията убедително води Сърбия в финал С на четворките скул. Сръбската четворка скул, както знаете, за малко отпадна от полуфиналите. А Б вчера се представиха убедително на полуфиналите СД, като взеха първо място и сега с чисто, не бих казала спокойно, защото гребат на високо темпо. Гонката наистина е оспорвана, но водят с близо една лодка пред лодките на Египет и Съединените американски щати. Кой ще стане обаче 14-ти, като че ли все още не се знае. Свидетели сме наистина на една много хубава гонка на финал С на четворките скул юноши. Colleen, they must almost be inside of your commentary point now. And I'm guessing you heard this race quite a lot before you could see it right in front of you, because there are a lot of coaches on the bank there shouting. Just lost Colleen and Theodore momentarily. Hopefully they haven't just plunged into the water to cool off. I'm sure they haven't. But let's see, where are we in this race then at, well through 1,500
1,600 meters gone. It's a really nicely contested race. Just 9.5 seconds or so separating first from third. That's Serbia out in front, USA up in second with Hungary in third. Преди последните 500 метра първа е лодката на Сърбия, следвана на 20 секунди с тази на Съединените американски щати. Трето място за Унгария, Египет, Нидерландия и Хърватия. Какво ще се случи обаче? Предстои да разберем развръзката и дали лодката на Сърбия ще запази водачеството си до края. Netherlands and Croatia perhaps just out of this in terms of the front running, but it's looking a terrific race this. It's another really good contest. We've been so privileged to see these high quality performances here out on the water. It's Serbia who is still getting pushed down to the line by the USA, but Serbia in lane 4 look like they're going to take this. There's a big challenge as well coming from across the water from Hungary in lane 1. It's Serbia who take first place, Hungary in second, USA in third. The Egyptian crew come home in fourth. Terrific week for them here. And then in fifth place in lane 3, the Netherlands. And finally coming home here in lane 6, Croatia. Another stunning stunning finish. Serbia first, Hungary second, and then Egypt. Изключително драматични стават всичките серии от това световно първенство. Няма как да не е така. Първо място запази Сърбия, която финишира първа. Второ място за лодката на Унгария. Трето Съединени щати. Четвърто Египет. Пето място Нидерландия. Шесто Хърватия. Apologies, just like to make a correction there of that final finishing lineup. It was Serbia 1, Hungary second, USA in third, ahead of Egypt in fourth, and then the Netherlands and Croatia. Next race is the C final of the men's double sculls. Финал за дисциплината двойка скул юноши. In lane 1, Moldova, lane 2, Latvia, USA in lane 3, the Netherlands lane 4, Estonia in lane 5, and Thailand in lane 6. Първи коридор Молдова, втори Латвия, трети Съединени американски щати, четвърти Нидерландия, пети Естония, шести Тайланд. So these crews now just approaching the 600 meter mark. It looks another really good contest. These crews look very well matched here, Kat. They do indeed, Rob, and the early leader by just a fraction is the Netherlands. They've got just about a third of a length advantage over the USA. Both of these crews still at 37 strokes a minute. Through that first timing point, the Dutch had a lead of 0.69 of a second over the United States. The crew just behind that was Estonia, very close between the USA and Estonia. So 750 meters gone. The Netherlands lead this by just a small advantage. Стартира и финал С в дисциплината двойка скул юноши. 750 метра от началото на дистанцията преминаха лодките. Като че ли след 500-метровата отметка, като всичко е очаквано от двете лодки в трети и четвърти коридор. Съответно Нидерландия е минала на първа позиция на 500 и Съединените щати на втора. Към момента нещата седят по същия начин. Нидерландия води с малка преднина, само 5 метра пред Съединените щати. Виждам обаче, че лодката на Латвия се опитва да атакува първото място. Наистина много силна атака. На 1000 метра вече са лодките. Тръгна и лодката на Естония да дига своя финал. Но все пак все още на 1000 метра с минимална преднина от един нос. Начело е Нидерландия, следвана от Съединените щати. Трета позиция за Естония, четвърта позиция за Латвия. На пето и шесто място вървят Молдова и Тайван. The yellow boat in the middle of this course, yellow Empacher boat of the Dutch crew, still leading this race. These Dutch scullers moving really well together. They have this familiar Dutch style. They're quite upright at the finish of the stroke. They don't use very much lean back. They get the hands out and away and straight back onto the next stroke. And that's pulling them away slightly from the USA. The USA is still in second place, but they're a length behind the Dutch now. Estonia also being left behind by this pace from the Dutch. The Dutch
crew starting to spread this field out. The Estonians are still in third place, but about half a length back from the USA. Latvia are in fourth. Свидетели сме на една наистина оспорвана гонка за 18-то място в тази дисциплина. Към момента все още води на 1500 метра приближават лодките, все още води лодката на Нидерландия, като че ли големи преднината си на 16 метра след нея, което значи почти цяла лодка, е лодката на Съединените щати, но виждам, че плътно до Съединените щати вървят Естония с еднаква скорост, с каквато трите лодки се движат почти с еднаква скорост. Нещата ще се развият в последната част на дистанцията, последните 500 метра, може би дори в зоната на червените бочки. Coming up through 1500 metres now, that Dutch crew still leading this, really tidy sculling from them. The Americans are in second place and they're under a lot of pressure from Estonia. Estonia have taken it up to 39 strokes a minute. They keep making their move onto the USA. The USA are responding. They're still at 36 strokes a minute. So Rob, they're coming towards you in the tower, 350 metres to go. The Dutch are still leading this one. They are, but as you say, there's a lot of pressure, isn't there, coming from the USA and Estonia and Latvia. It's turned into pretty much now a four-boat race. Republic of Moldova and Thailand just a little bit further back, enjoying their own battle there. But Netherlands are really pushing away. They have such great rowing pedigree, don't they, the Dutch? And they want to hold on to that and just show how strong they are in this event. Netherlands still leading ahead of the USA and then Estonia. Малко преди финала, в този наистина финал С, дисциплината двойка скул юноша е доста драматична борбата. Какво се случва? Лодката на Нидерландия, на Съединените щати и на Естония са тези, които претендират за първото място, но може би Холандия в момента е с най-добра позиция за първото място. Netherlands have gone up to 39, but USA around 38 strokes a minute. It's a real push here for the line. But it looks now as if we're going to have a surefire winner here in lane 4. The Netherlands have managed to break clear. They're going to make sure of this one. It's going to be the Netherlands who take first place in this C final of the men's double sculls. Second place is going to go over to the USA in lane 3, and in lane 2, taking third place, Latvia. What a tremendous race from them. They really powered through. Here in 5, Estonia, also a good showing from them. And Moldova over in lane 1 coming home in 5th. And a final welcome home from our crew from Thailand in 6th place. Another terrific race. Well done to all 6 crews. Лодката на Нидерландия логично завърши на първо място, след като на всичките контроли мина с най-добро време. И така 6:39.94 за победителят в тази дисциплина двойка скул юноши финал С. Второ място за Съединените щати, трето Латвия, четвърто Естония, пето Молдова и шесто Тайланд. Now underway is the C final of the women's double sculls. Дами и господа, финал С в дисциплината двойка скул девойки. This is how they line up. In lane 1, Switzerland. Lane 2, Denmark. In lane 3, Russia. Croatia in lane 4, South Africa in lane 5, and Romania in lane 6. Първи коридор Швейцария, втори Дания, трети Русия, четвърти Хърватия, пети Южна Африка, шести Румъния. I've been saying this all morning, Kat, so forgive me, but we've seen some really closely contested races. This one doesn't look any different. It certainly doesn't, Rob. Absolutely cracking racing here in these finals. Another C final on our hands here. Junior women's double sculls. Russia leading the way right now, but as you say, so closely contested. Croatia are pushing them really, really hard. And Croatia are really starting to make their move here. They want to get that bow ball in front. This second quarter of the race, the boats have settled into their rhythm. Russia at 32 strokes a minute, Croatia at 35. And we saw this Russian crew earlier in the regatta with this low rate of striking. 32 is lower than many boats go over in a double scull, but it was really effective for this duo. They used that rate, they used the length in the water to really press the boat through, accelerate it on and find their boat speed.
and they're using that right now to fight off this charge from Croatia. But the Croatians are starting to row through and will come up towards 900 meters. Croatia lead Russia, back from them Denmark. Свидетели сме на поредната атрактивна силна гонка, финал С на двойката СКУ девойки. 750 метра, 1000 метра всъщност наближават участниците. Към момента водачи са лодката на Хърватска. След хубавия старт на рускините, те водеха близо 6-700 метра. Хърватките явно взеха нещата в свои ръце и с спокойно и много хубаво гребане лодката на Хърватия вече е излезла с близо две лодки, с близо 30 метра отпред. Следва лодката на Русия, Дания, бих казала, че трите и Южна Африка вървят почти в една линия. Наистина, първото място като че ли вече се очертава за хърватките. Спокойни са те в момента и продължават към победата в финал С. Но оттам нататък нищо не е ясно. The Croatians have really established their lead now. Reina Rimbaldo in the stroke seat, Luna Keretic in the bows. And it's a very almost gentle sculling style. They're so precise and they're so accurate with their technique. For me, it's reminiscent of the Croatian Jerkovic sisters who row in the pair together. Very, very precise rowing from them. And we're seeing that again here in this double scull. So they're leading the way in this C final. And second place right now, it's Denmark, this duo of Stina Nielsen and Letitia Panero Bomber, also moving on really, really well. И така лодките вече са достигнали до 1400 метра. Все още убедително начело е лодката на Хърватия, но забелязвам в момента, че лодката на Дания като че ли излиза на втора позиция. Много висока скорост поддържа датската лодка. Южна Африка също тръгва в своята финална атака. Русия може би малко изостава към момента. В 500 метра преди финала начело са хърватките. Второто място, битка между Дания и Южна Африка. So if you're following these finals at home on the World Rowing website, don't forget to check in with our Twitter @WorldRowing. Tweet us your thoughts, your comments, messages of support for the athletes. You can use the hashtags @WorldRowing, @WorldRowingJunior, and we'll pass those on. Also on Instagram @WorldRowingOfficial. So back to this race, Croatia's still leading, and what a lead for them, Rob. They're coming into these closing stages, 350 metres to go. They've had an absolutely fantastic row here, the Croatians. Haven't they just? They're back in third place at 500 metres. It looked like they had a plan and they've stuck to it, and it's really working. They're opening up a lead bit by bit over Denmark, 6 or 7 seconds at 1500 metres. And as we now come down towards 1750, it is looking really good for Croatia. The chasing pack, I'm not saying they've given up, but there's a race developing really now between Denmark, Switzerland and South Africa for second, third and fourth. Croatia leading the way as the cowbells strike up for the Swiss. Изключително драматична е развръзката в този финал в дисциплината скиф двойка, скул девойки. Какво можем да кажем? Наистина лодката на Хърватия за сега се движи първа и се надяваме. А пък това, което чувате, тези чанове, това са от привържениците на отбора на Швейцария, които винаги са така атрактивни. Внимание, остават последни метри, за да разберем кои са победителите, но по всяка вероятност Хърватия. A terrific noise here in the grandstand from the Swiss supporters urging their crew ahead in third place at the moment, but Croatia are going to take this by a country mile. They've opened up that lead all the way down this 2,000-metre long course. It's Croatia who take first place in this women's double sculls. It's a tight one for second place. It looks like it's going to go the way of the Danes over in lane 2. Denmark takes second. What a finish here, though, for South Africa in lane 5. And third place, fourth place over in lane 1 of the Swiss. And then coming home here in lane 6, we've got Romania. Another terrific race. Thanks so much to all these crews. Congratulations on a fabulous regatta. Поздравления за победителите в
Този финал С, това е лодката на Хърватия, която след като стартира лошо и премина едва трета на първата дистанция от 500 метра, най-накрая успя да финишира на първо място и убедително с 7.17 и 42 място за Дания, трето за Южна Африка, четвърто Швейцария, пето Русия и шесто Румъния. On the water now, the C final of the men's single sculls. Дами и господа, финал Д, дисциплината скиф юноши. 6 crews here, and in lane 1, Ivan Yordanov of Bulgaria. Първи коридор Иван Йорданов, България. In lane 2 for Slovakia, Peter Strocanski. Коридор номер 2, Словакия. In lane 3, representing Turkey, Eren Kara. Номер 3, Турция. In lane 4, Ukraine, Artem Zakharov. Номер 4, Украина. In lane 5 for Russia, Fedor Tikhanov. Номер 5, Русия. And in lane 6 from Tunisia, Mohamed Rayin Hafsa. Коридор номер 6, Тунис. Thank you, Maria. Good luck with your Bulgarian crewman, Ivan Yordanov, here at in lane 1. He's coming up to 1,000 meters along with the rest of them. Kat, how is Yordanov looking? Rob, he looks really good up there in lane 1. He's currently riding in third place, just ahead of him, the Turkish sculler Eren Kara. Second place right now, Ukraine's Artem Zakharov. But Ivan Yordanov, 35 strokes a minute, looks very strong and composed. И сега наблюдаваме нашето момче Иван Йорданов в скифа, 1000 метра на втора позиция. Вече като че ли се опитва да се измъква, Иван върви равно, рамо до рамо с състезателя на Украина. Предполагам, че ще има сили във втората половина на дистанцията. Начало в тази гонка е лодката на Турция. 1200 метра вече минават скифовете в финал С. Иван Йорданов се бори за втора позиция към момента, но това все пак е дисциплината скиф. Да, втори гледам, че в момента поне това показва GPS-а. Надявам се да успее не само да задържи, но и да надгради това място. Иван е 17 годишен, има още доста време. Това е неговото първо голямо състезание и наистина невероятно представяне на нашето момче в дисциплината скиф, която е изключително тежка. It's been a really effective 500 meters for Ivan Yordanov. He's pushed through the sculler from Ukraine into second place. He's just over a boat length behind the Turkish sculler Eren Kara, who leads this. Eren Kara at 33 strokes a minute. This tail breeze we're feeling here at 1,000 meters, just pushing the scullers on down the course. Ivan Yordanov, 34 strokes a minute now. He's still pushing on, vying to get on level terms with Eren Kara at the front of this race. So back from Yordanov, sculler from Ukraine. Then just behind him is the Slovakian Peter Strocanski. Peter Strocanski also pushing on really hard here, fighting for third place. But Ivan Yordanov still in second. 1500 метра вече почти изминаха лодките. Все още на първа позиция е турския състезател, но Иван Йорданов задържа своето второ място. Надявам се така да остане до финала. Надявам се да стане още по-добре в финала. Нека всички да го аплодираме и да го стимулираме. Навлизат в последни 400 метра лодките. Начело е Турция, следвана от България. На трета позиция Украина. Да стискаме палци на Иван Йорданов. Прави страхотна гонка. They're coming your way, Rob. And is there a lot of support up there for the local favourite, Ivan Yordanov? It will kick in very soon, I think. It's certainly got it in the town. Maria is very excited here alongside me, which is lovely to see. I'll tell you what else is rather exciting. We've got the early TV pictures coming through to us at the moment. We've just spotted a fox on the side of the lake, possibly quite near to you. So be careful when you leave your tower. So a cat and a fox on the course here. But let's turn our attention back to the race, and it's still looking good for the Turkish athlete Eren Kara. I'll let Maria talk to you about Ivan Yordanov from Bulgaria in lane 1.
Ох, наистина всички се стискаме палци за достойното представяне. Наистина нашето момче го прави както трябва. Аплодисменти. Искам всички да ви чуя от тук, от кулата. Иван Йорданов, Иван Йорданов, Иван Йорданов. Хайде, Ваню, всички сме за тебе. Бъди герой както до този момент. И така, той се движи в момента да втора позиция. На първа позиция е лодката на Турция. Аз съм сигурна, че нашето момче ще намери сили и той го показва по абсолютно категоричен начин. И така, Роб, ти си, за да кажеш финалните думи. Благодаря, Maria. It's looking good for Ordanov to hold on to that second spot, but no doubt about the winner here. It's going to be Eren Kara of Turkey. He takes it. A terrific race for him. He's really taken control of it. And here comes our man from Bulgaria, Ivan Yordanov, in second place. Rapturous applause from the grandstand here. Slovakia Strasansky in third. Изключително представяне на нашето момче. Първо място в този финал С. Можем да кажем вече и крайният резултат. Лодката на Турция, която си започна първа и финишира първа. Разбира се, аплодисментите за нашия Иван Йорданов, който успя да запази своето самообладание и накрая финишира втори. Трето място за лодката на Словакия, четвърто Украйна и пето Русия. Тунис на шеста позиция. We now come to our final C final before we move into the AB semi-finals. And this one is in the women's single sculls. Дами и господа, продължаваме дисциплината скиф, девойки, финал С. This is the lineup. Ukraine's Alsu Alyanikova is in lane 1, Aurelia Elliott of Austria in lane 2, Clara Maria Kort-Hones of Denmark in 3, Beatrice Varela of Portugal in 4, Ekaterina Fedorenko of Moldova in 5, and Ava Harris of the USA in lane 6. Първи коридор Украина, втори Австрия, трети Дания, четвърти Португалия, пети коридор Молдова, шести Съединени Американски щати. So, Kat, any sign of that fox? I never know who wins the battle generally between a cat and a fox. Well, I don't know, Rob, and I'm not sure we're going to find out because I can't see this fox you're talking about. It's absolutely fascinating to me, and I've been looking up and down the bank, but it's not here. But alongside us, we do have a cameraman with a camera ready to present these lovely images of racing for the rest of the day. So he's just alongside us making these pictures as the boats will come now through the bridge. And so far in this race, it's been an early showing for the Portuguese sculler, Beatrice Varela. She's had a very good first half of the race. She rode through Aurelia Elliott of Austria after the 500-metre timing point to take the lead. The Austrian sculler still in touch here, as is the Danish sculler Clara Hornish. So it's pretty tight at the front of this race, and really great to see that here in the C final. Right now, these scullers just about to come to the timing marker, and the Danish scullers moving really well alongside the Portuguese. Really exciting racing in this C final. Поредната много интересна гонка, финал С на скиф девойки. Разменяха си местата, защото 5 лодки вървят почти на една линия. Към момента обаче с половин лодка успя да изскочи португалката Варела. Това е очаквано, защото тя наистина имаше много силно постижение. До тук и за малко не попадна в полуфиналите АБ, но никой не се е предал. Единствено изостава състезателката от Украйна. Останалите движат рамо до рамо, имайки предвид, че това е малка лодка, това е скиф, няколко пъти го казвам. Може да очакваме изненади в последния момент. И така малка преднина за Варела пред Австрия, Дания, Молдова и Съединените щати, които към момента сменят позициите си. Не мога да определя вече кой по-точно е на втора позиция. What a race here to finish this block of D and C finals. We've got 5 boats in this race within a boat length of each other. The Austrian sculler had led through to that first timing marker. She was overhauled by the Portuguese sculler, and now the Austrian sculler has taken the lead again. So Aurelia Elliott pushing through in this third quarter. She now leads it, but just half a length ahead of Portugal's Beatrice Varela. Beatrice Varela still in second, but Ekaterina Fedorenko of Moldova is pushing on really, really hard, as is the USA sculler Ava Harris. Also
the sculler from Ukraine, Alsu Elenikova, up there in lane 1. She's moving on nicely at 29 strokes a minute, but just a bit further back from this leading pack of 5 scullers. Харнес от Дания навлиза като водач в последните 500 метра, но наистина разликата между тези лодки е минимална. Всички се движат с почти еднаква скорост, вече дигнаха темпото и бих казала, че в тази серия едва ли може да определим до последните 100 метра кой къде ще се намира. Разлика от 10-11 метра, наистина минимални разлики. Към момента води състезателката на Дания Харнес, следвана плътно от Португалия, Молдова. Може би австрийската състезателка изостана малко. 400 meters to go, and it's Clara Hornish now of Denmark who's come through to take the lead. She's established this in the last couple of 100 meters. Really classy move from her, 33 strokes a minute. Rob, they're coming towards you, and that might be the making of the winner for this race. Clara Hornish really pushing on. I was thinking the very same thing, Kat, because she has come through, hasn't she? And in fact, pushed Beatriz Varela of Portugal down into third place. She had led all the way, well, pretty much, but she's now down in third place, but nothing in it between her and Ekaterina Fedorenko of Moldova. And in fact, Ava Harris of the USA almost alongside as well. Aurelia Elliott certainly in with a shout. A long way back, though, Alienkova of Ukraine, but it's Hornes of Denmark leading the way home. Сега във временното класиране лодката на Дания мина първа контролата на 1500 метра, следва да на 2 секунди и половина от лодката на Молдова. Трета позиция в тази серия е за Португалия, Съединените щати, Австрия, Украйна. Така се движа до този момент, като интересното е, че лодката на Дания мина първата контрола на 500 метра на трета, а сега вече виждаме, че е водач. Tremendous support for Ava Harris of the USA from the grandstand here, and it really does help the crews. They always say that when you can hear your country name being shouted out from the crowd, it helps to kind of push you along in these final agonizing stages of these 2,000-meter races. It's going to be a really tight one, this, really close, but it's just going to be out in front taking first place. It's going to be Hornes of Denmark. Placings for second and third looking tight. In lane 4, Portugal's Varela has come back to take second place ahead of Moldova's Fedorenko in third, USA's Ava Harris in fourth, and Alienkova of Ukraine in fifth. Лодката на Дания се наложи след втората половина от дистанцията и успя да финишира първа с време 8.04.62. Второ място за лодката на Португалия. Трето Молдова, четвърто Съединени американски щати, пето Австрия, шесто Украйна. Fifth place athlete was Aurelia Elliott, in fact, ahead of Alsu Alienkova of Ukraine in sixth. So Denmark first, Portugal second, Moldova third, USA fourth, Austria fifth, Ukraine sixth.
So, ladies and gentlemen, a slight pause in proceedings now ahead of the AB semi-finals, which will get underway at 42 minutes past the hour. That's 7 minutes' time from now. So just to be clear, this is a chance to get in amongst the medals. Winners here will go through to contest the medal events tomorrow. AB semi-finals of the men's pair getting us underway in just over 5 minutes' time. Дами и господа, след кратка пауза програмата ни продължава вече с полуфиналите А-Б в дисциплините. Все по-голяма и по-близо е развръзката за медалите в дисциплините. Разбира се, с нетърпение очакваме и българското участие. Лодката ни двойка без ролеви стартира от 10.49, а пък четворката скул в 10.56. Една след друга са и двете гонки, така че бъдете с нас и подкрепяйте нашите момчета да се представят както до този момент. Това искаме от тях. Те показват, че могат. Така че програмата продължава вече с полуфиналните серии АБ. So, ladies and gentlemen, just a few minutes to go ahead of the AB semi-finals. And just to let those of you at home know, we've got a video stream now up and running for the rest of this regatta. You'll find it on www.worldrowing.com, also on YouTube. But there is a video stream there now, so you can watch or indeed listen. But racing getting underway again in the AB semi-finals in just a couple of minutes. Дами и господа, съвсем след малко ще продължи програмата ни, както казах, с полуфиналите АБ. Първата дисциплина, която ще видим, е двойка без ролеви юноши. Все пак може да ни последвате и на сайта на Световната федерация по гребане, World Running, може да видите резултати на живо, аудио, видео, излъчване на живо и най-актуалните новини, биографиите на състезателите, снимки от нашите събития. Също така имаме богат архив от състезания, започващ още от 1991 година. Така че може и да ни последвате, и да ни посетите, и да ни гледате на живо, така че изборът е ваш. Съвсем след малко от 10.42 продължава програмата ни с дисциплината двойка без ролеви юноши, полуфинал АБ.
Ladies and gentlemen, the semi-finals of the men's pair. Дами и господа, полуфинал АБ, двойка без ролеви юноши. In lane 1, Greece, Christos Magriotoglu and Apostolos Likomitros. Първи коридор Гърция. In lane 2, Spain, Juan Caulani Martinez Fonseca and Miguel Salas Cordoba. Коридор номер 2 Испания. Lane 3, Romania, Andrei Achintu and Ilio Lientin Nutescu. Номер 3 Румъния. Lane 4, Italy, Cercia and Ceccarino. Номер 4 Италия. In lane 5, representing Norway, Axel Wergeland and Einar Bjørvik. Номер 5 Норвегия. And in lane 6, Paraguay, Daniel Villalba and Nicolas Villalba. Номер 6 Парагвай. Greece, Spain, Romania, Italy, Norway, Paraguay. Attention. And they're underway in the first of our semi-finals. It's the men's pair. Greece in lane 1, Spain lane 2, Romania in 3, Italy in lane 4, Norway in 5, and Paraguay in lane 6. First 3 will make it through to the A final. The remaining crews will contest the B final. So great start here, I think, from all 6 crews. Delighted to say we've recovered Teo and Colleen. Where did you get to? A very good mid-morning to you, Rob, and thanks very much. Yes, we're up here in the tower, and so we're delighted to, Theodore and I, have the opportunity to commentate with the video view, and then, of course, as the athletes come through the final 250 meters, well, we're here alongside the grandstand. So it's been fantastic to have a chance to hear those cowbells, to feel the cowbells, to feel the crowd, and we're excited to be here. But on to the racing. So a look then at what's happening in the early goings of this race, just shy of the 500-meter mark. Greece is leading, but it's a really tight battle between Greece out of lane 1, Spain out of lane 2, and Italy out of lane 4. I saw the Italians out of the blocks at 49 strokes per minute. Ето, че ставаме свидетели на първата гонка, в която наблюдаваме вече потенциалните бъдещи медалисти и шампиони, а именно първият АБ полуфинал. Много силен старт от страна на парагвайската лодка, която в първите метри достигна до 50 темпо, но това беше за прекалено малко време. И след това лека по лека те бяха изведени от лодките съответно на Гърция, Испания и Италия, които продължават да си подават първото място. 3 са лодките, които ще се класират в топ 6 или така нареченият А-финал тук. Останалите 3 ще продължат в финал Б и разпределение за местата от 7 до 12, извиняйте. Продължават гърците леко да водят, като бих казал, че лодките, които преди малко ви изборих, заедно с тази на Румъния, върват в не повече от една лодка разстояние една между друга с еднаква скорост в този момент. So they're through the 500-meter mark. They're into the second quarter. Greece continuing to lead this junior men's pair. Well, they're up at 37 strokes per minute, the highest stroke rate at the moment over to Norway out of lane 5. They're at about 38 strokes per moment at the moment. So rowing this really aggressively through the second quarter and just looking for that 1,000-meter mark. They're not quite there yet. So it's Greece still leading. It's Spain holding second. It's Italy holding third. So those positions quite consistent over the last couple of hundred meters or so. We'll see how that evolves. I'd say Romania still in touch just behind them. Romania running fourth. Then it's over to Norway, hot on their tail, and then Paraguay out of lane 6. Наближавайки 1000 метра, почти изглежда, че нито една от лодките за момент не се отказа от преследване на място в топ 6, като преднината на гърците продължава да бъде все така крехка, но пък те продължават да я задържат. Румънската лодка с най-ниско темпо заедно с испанската към момента, но все пак успяват да се задържат съвсем близко до първите места.
Сигурен съм, че добре познавате гръцката лодка, тъй като вчера ги наблюдавахме в първия репасаж заедно с нашите лъвове, които след малко ще премерят сили в следващия репасаж, като след много силния финал на българската лодка гърците останаха втори, а към момента водят в този полуфинал, така че сигурен съм, че тези от вас, които разчитат повече на статистиката, си правят не лоши евентуални сметки за изхода, за крайния изход за представянето на нашата лодка в тази дисциплина и така вече навлизат в втората половина лодките. Продължават Гърция, Италия, Норвегия, Испания да си разделят, да си подават първата позиция. So as we saw, they're through the bridge, they're through that halfway point, and they're in the ever so important third quarter of the race. As mentioned, positions have stayed quite consistent. Greece, Spain, Italy running third, then over to Romania. But I'm really interested to see what these crews decide to do in the third quarter of the race. As we know, semi-final, it's the last chance for these athletes to get into the A final, to have a go at the medals. Greece holding on to first, but Romania just edges their bow ahead. It's a beautiful sight as they come through 750 to go, because truly all of these boats, perhaps with the exception of Paraguay, in contention to get into the A final. Romania now leads just barely, then Greece, Spain having a battle, Italy right in it, but Norway running, second or third. It's so close. Доста слабо трето 500 за парагвайската лодка, която за момента е извън кюпа, така да се каже, на гребен жаргон. Останалите лодки обаче продължават да преследват място в финала, като леко изостана лодката на Италия, но тези от вас, които следят по-добре от начало това състезание, сигурен съм сте видели много силните финални метри на почти всички италиански лодки, които наблюдавахме в сериите, в репасажите към момента. Румънците с относително не много високо темпо, поне спрямо другите лодки, но явно много мощна водна работа, успяха да вземат първата позиция леко по леко, измъквайки се и вече навлизайки в последно 500, като тяхната преднина пред лодката на Норвегия е съвсем крехка, но пък вече третите Гърция и Испания като и може би Италия все повече се отдалечават от първите места. Все пак битката за третото място и последно даващо право на участие в финала изглежда доста ожесточена. So it's a gorgeous shot here then. Romania leading, Norway running second. There's 3 spots to get into the A final and several of these boats in contention. So Romania with a really nice third quarter. They're carrying that momentum in with them into the last quarter of the race. Norway still holding on to second, and the battle for third, well, at the moment it's over to Greece, but Spain, Italy doing everything they can, then back to Paraguay. It's Romania holding it. It's Norway running second. It's Greece in third. Those would be our top 3 qualifying positions. Rob, they're coming toward us in the final 250 meters in the red buoy zone. It's looking so good for Romania, for Norway, and for Greece. Have an eye, though, on Spain and Italy. We'll see if they have a sprint in them yet. Yeah, I think qualification for that A final looks over for Paraguay. They'll be in the B final, but it's what's happening up in front that's really important now. As you say, it's the first 3 across the line, so that position of third and fourth between Greece and Spain, I think, is the real battle to look out for. Изключително е важно в тази серия да финишират от първото трето място, ако искат да гребят за разпределението на медалите и така. Ето да видим какво се случва. So it's Romania coming down to the line to take first place. A great race for them. Second place is Norway here in lane 5. And that third spot is going to go to the Greek boat over in lane 1. They've just managed to hold off that challenge from the Italians in lane 4. So Romania in first, Norway in second, Greece in third. Those 3 crews progress to the A final. For Italy, Spain and Paraguay, it'll be the B final. Залогът наистина вече е голям в тези полуфинали А-Б, защото първите 3 лодки, както казахме, се класират за финала и ще могат да имат реалната възможност да се борят за медалите. И така, първо място и финала за лодката на Румъния, второ място за лодката на Норвегия, трето Гърция. Трети лодки ще видим в финала. Останалите в финал Б, които останаха, това са Италия, Испания и Парагвай.
So, ladies and gentlemen, next on the course is a second semi-final of the men's pair. Дами и господа, финал, полуфинал АЦ, двойка без рулеви юноши. The lineup is Canada in lane 1, Bulgaria in 2, Germany in 3, USA lane 4, Poland lane 5, Lithuania lane 6. Номер 1 Канада, втори коридор България с Цветомир Малинов и Иван Янкулов. Трети коридор Гърция, четвърти Съединени щати, пети Полша, шести Литва. Yeah, we've got a Bulgarian crew here. Always added excitement when the host nation is in action here. Around 600 meters gone, and they're looking very tight. All 6 boats are pretty much side by side, Colleen. Rob, that's absolutely right. We've got 6 boats really tightly packed in just 3 spots to advance to the A final. I was impressed with the start that Poland had. I had them off the line at 53 strokes per minute. That effort earned them the right to cross through the 500-meter mark first. So it was Poland first to get that timing marker. But as you say, Rob, tightly packed they are because Germany now leads. It's Germany running first. It's Poland running second. And it's truly your pick between the USA and Canada for third. At the moment, slight advantage to the USA for what would be a qualifying spot. Ето, че дойде време и за втората гонка от тези 3, които така сериозно ни вълнуват днес. Нашите момчета в далечния втори коридор, далечен до трибуните, но съм сигурен, че вашата подкрепа ще бъде чута от тях и силно се надявам да им помогне в последните метри. За момента силни първи 500 от страна на германската и полската лодка. Както колегата спомена, поляците изкочиха с 53 темпо на старта и към момента продължават да държат най-високото темпо, но пък скоростта им не е кой знае колко по-бърза от останалите лодки. Всички лодки се движат сравнително с подобна скорост и върват в, така да се каже, в един кюб, наближавайки 1000 метра. It's Germany holding on to that first place position at the 1,000. It was Poland running second and just ever so tight with the USA running third. So 3 to qualify. Canada just barely in that 4th place position. So they've moved through the 1,000. They're now well into the 3rd quarter. Germany with just a really strong 35 strokes per minute. The USA up at 37. So tightly packed as they come through. And it's a bit of a battle now between the USA and Poland. So Poland was running second at the 1,000. They're still just barely there, but the USA we see is in some kind of a move. Their meters per second has increased. They're up at 37 strokes per minute. Poland responds by taking it up to 40. Germany leads, the USA running second, the Polish running third, and then it's over to Canada in 4th. Продължават германците да водят, като няколко по-силни загребок от тяхна страна след моста и успяха да увеличат те своята преднина на върха. Но все пак за следващите места нищо не е ясно. Към момента Съединените щати, Полша и Канада се движат някъде около местата между второ и четвърто, но пък нашите момчета не бих бързо да ги отписам, а и никак не искам. Не съм много далеч от евентуално трето място, което би ги класирал в топ 6 на световния елит в юношеското гребане, на което ние всички съм сигурен, че така силно се надяваме да се случи. И така, наближавайки 1500 метра, германците вече като че ли малко по-успокоиха темпото и се движат с подобна скорост с другите лодки, но пък с доста комфортна, бих казал, преднина. Germany first to cross into the final 500-meter mark. It's Germany at a solid 35. Behind them, what's happening? Well, the USA now holding on to that second place position, and it is so tight for third between Canada and Poland. Canada has managed to edge their bow just ahead of Poland out of lane 5, so the Polish perhaps paying for that really fast start we had. Again, 53 strokes per minute off the line for Poland. Canada's managed to do it, but they are so tight. It's Germany, the United States, it's Canada, and Poland out of contention for the A final at the moment, running 4th. Наближавайки червените бочки, не успявам да видя нашите момчета да дигнат темпото, така че може би сега, уважаеми приятели на гребането, е момента, в който трябва да покажете своята подкрепа към тях и евентуално да им вдъхнете последната инжекция кораж, която те се нуждаят. Биха се нуждали, за да се класират на финал А, което никак не ми изглежда невъзможно. Виждам, че в момента те се движат с най-бърза скорост от всички лодки на трасето, съвсем близо на по-малко от секунда до заветното класиране на финал А. Ето, че вдигнаха темпото. Мисля, че вашите аплодисменти свършиха работа. Нашите момчета се движат с най-висока скорост и като че ли в момента, според данните, които разполагам от GPS-а, вече са на 3-та позиция. Или не? Да, в момента си разделят със Съединените щати, но нашите се движат по-бързо, а метрите се стопяват. Продължават да върват все по-бързо и по-бързо нашите момчета, а
този финал изглежда все по-близо и по-близо. Дали ще успеем да се класираме на финал? Наистина тяхната скорост и темпо е по-бързо от лодката на Съединените щати. Най-вероятно германците все пак ще се класират първи. Канадците успяват да задържат втората позиция, но към момента нашите момчета върват уверено трети, остават и може би 3 загребока до класиране в топ 6 и финал за България. Ето, че това наистина се случва в този момент. Вече имаме лодка на финал, дами и господа. Wow. Teo, thank you. That was important that finish was commentated in Bulgarian, because that was one heck of a push from that crew from Bulgaria. They've moved all the way up into second spot. They're into the A final. They came out of nowhere. So Canada in first, Bulgaria in second, USA in third. Those are the three crews who go through to the A final. Poland finished in fourth, with Germany in fifth, Lithuania in fifth, Germany in sixth. An extraordinary race. Canada, Bulgaria, USA into the A final, where they'll meet Romania, Norway and Greece. Трудно намирам думи след този емоционален полуфинал А, Б и какво се случва. Нашите момчета се класират, разбира се, след като бяха, забележете, дами и господа, бяха 5 и 6 на предишните контроли. Най-накрая те успяха и направиха всичко възможно, за да финишират. И така в финала българска лодка първо място, разбира се, нека да кажем и за кои. За Германия, второ място Канада, трето България, четвърто Съединени щати, пето Полша и шесто Латвия. Big correction, apologies. Germany, Canada, Bulgaria, the final order. Germany first, Canada second, Bulgaria three. They are through to the A final tomorrow. Okay, start this next race, please. Can I set it up? Can I set it up? Yep. Can I start it? Yeah, please. Next is the A-B semi-final of the men's quadruple sculls. Програмата продължава с първа полуфинална серия от дисциплината четворка скул юноши. More excitement here because Bulgaria line up in lane 1 ahead of Belarus alongside Belarus, I should say, in lane 2. Russia in 3, Germany lane 4, Romania in 5, Ireland taking up lane 6. И така отново българско участие. Първи коридор за нашите момчета. Втора позиция, извинявайте, втори коридор Беларус, трети Русия, четвърти Германия, пети Румъния, шести Ирландия. We've all got rather excited up here in the finish town after that race. So let's try and settle down and see how the Bulgarians can do here out of lane 1 in this semi-final of the men's quadruple sculls. About 850 meters gone. It's again another tightly contested race here. Belarus just out in front ahead of Germany, with Russia running in third. And Kat, what a race we've just seen. I wonder what we can expect here. What an amazing race we've just seen, Rob. Bulgaria qualifying for the A final. Fantastic stuff. Another Bulgarian boat taking part here in this first AB semi of the junior men's quadruple sculls. Belarus had a fantastic start, leading to 500 meters. Germany have rode through them in their second 500 meters. They've taken the lead, settling into their rhythm 37 strokes a minute. Germany now have a length advantage ahead of Belarus. The crew in third place right now is Russia, Ireland and Bulgaria just behind. И така, добре дошли на следващата българска гонка. Поздравления за момчетата от двойката без, но в момента да акцентираме вниманието си върху четворката скул. 1000 метра вече премина от дистанцията. Начални позиции е лодката на Германия, следвана от Беларуска. Момента на трето място е Русия, но виждаме, че втората част от дистанцията е доста силна за нас, така че предполагам, че и в четворката скул ще намерят сили да ни зарадват, както двойката без. За сега не може да се каже, че има някакво лидерство, с изключение на един нос на лодката на Германия. Много добре се движат нашите момчета, все още са в купа и всичко ще се реши в финалните метри на тази дисциплина.
към 1500 метра. Начело е лодката на Германия, следвана от Беларус. Русия на трето. България и Ирландия атакуват третата позиция. Through 1500 meters now, Germany go through that timing point in the lead. They're still at 36 strokes a minute. Beautiful, precise sculling coming from this German quad. They lead by 22 meters now ahead of Belarus. Third place, it's really tight right now between Russia and Ireland. Russia have taken it up to 40 strokes a minute. Ireland at 37 strokes a minute. It's very close between these two crews. Back to the fifth place crew right now, Bulgaria, Romania in sixth. This is the German crew leading the way as they come towards 250 meters to go. Rob, they're coming in sight of the tower here, and the German crew are leading this by clear water ahead of Belarus. Yes, indeed. And the battle then is between Russia and Ireland for that third qualifying spot. That's the really important battle, I think, to watch out for right now. But as you say, Germany comfortably ahead of Belarus, with Russia currently lying in third. Дами и господа, искам вашите аплодисменти за нашите момчета, които имат абсолютно реалния шанс да влязат в тройката, за да можем да ги видим за разпределението на медалите. И така, нека да видим какво ще се случи. Искам наистина да подкрепяме нашите момчета. Успех, успех, успех! So Germany coming down to the finish line. They'll take this one comfortably. They'll be contesting the A final tomorrow, where they will be joined by the crew from lane 2, Belarus. Ireland making a huge push. They're so renowned for this sprint that they can make, and they've done it. Ireland have made it through to the A final. What a terrific finish from them. They're so dangerous in the closing stages of these races. It's Germany coming in first, Belarus in second, with Ireland overtaking Russia in third place to take that third A final spot. Germany, Belarus and Ireland, then Russia, Romania, Bulgaria will contest the B final. Приключи тази първа полуфинална серия АП в дисциплината четворка скул юноши. Първо място за лодката на Германия, второ Беларус, трето Ирландия, трите лодки ще ги видим в финала. Четвърто място за лодката на Русия, пето Румъния и шесто България. Но нека аплодираме нашите момчета, защото те наистина показаха характер и успяха да се класират за полуфиналите. Next is the second semi-final of the men's quadruple sculls. Втора полуфинална серия от дисциплината четворка скул юноши. In lane 1, Belgium, lane 2, Ukraine, lane 3, the Czech Republic, Switzerland in lane 4, Italy in lane 5 and Poland in lane 6. Първи коридор Белгия, втори Украина, трети Република Чехия, четвърти Швейцария, пети Италия, шести Полша. So much excitement in these quad sculls, and so difficult to tell really until we're right down to the finish line just what might happen. We've had so many surprise finishes throughout this week here in this regatta. It's been absolutely fabulous to watch, real excitement here. But turning our attention to this second semi-final, 400 meters go. Kat, how do you see it? Rob, it's been a flying start here for these crews, right out of the blocks at 50 strokes a minute. An early showing here from the Czech Republic in the first 400 meters. They've qualified into the semi-final with the fastest time from the heat, just a half second quicker than the Swiss crew alongside them. The Swiss crew a little bit measured through this first part of the race. They look very calm and collected there, very smooth rhythm from them. The Czech crew are pushing it on at the front of the race. Italy also using the rate 38 strokes a minute to stay in touch with the front of this race. The Italian crew just a couple of meters down on the Czech Republic. Стартира и втория полуфинал на четворката скул юноши. Наистина и тук сме свидетели на голяма конкуренция. Нормално е, това са полуфинали. АБ към момента като че ли малко води лодката на Чехия, плътно следвана от тази на Италия в този момент, забелязвам. Въпреки че швейцарската лодка наистина влезе с едно от най-добрите времена в този полуфинал,
Виждаме, че нищо не се знае. Лодките разменят местата си непрекъснато. Много спорвана гонка за трите места за попадане в А-финал. Все още начело е лодката на Чехия. Вече италианците ги минават, разменят си позициите непрекъснато. За третата позиция, ако бих казала така, се борят лодката на Украйна, Швейцария. Не бива да подценяваме и румънците, и белгийците в тази гонка, така че сме свидетели на едно наистина много спорван втори полуфинал. Through halfway now, Italy are really pushing this Czech crew hard. The Czech crew have responded and they've managed to regain the lead. It's just a metre or so separating these two crews. They've got a length advantage and a little bit of clear water over the rest of the field. Third place, it's now Switzerland. They've rowed through Ukraine into third, but Ukraine are responding to that and still staying in touch with this race. So right up at the front of this race, the Czech crew at 37 strokes a minute, moving so well together. They've got real pedigree in this event, world champions in 2018, setting that world best time again in 2019. And here in the 2021 season, it's a completely new lineup for the Czech Republic, but moving very well together. They still lead this. Italy are hanging in there, 37 strokes a minute, just a canvas down. Back from them, the Swiss crew, some 20 metres behind the Czech crew, and they're under pressure still from Ukraine. We see the two white boats at the front of the race, the two yellow boats behind them, fighting it out for third place. 3 boats, of course, to go through to the A final. И така много добре се движат Чехия и Италия и вече приближават последните метри, бочките. Все още оспорвана битка за третото място, което ще даде право за попадане на А-финала. Може би най-близо са швейцарците до тази идея. Виждаме и финалните метри в тази дисциплина. Czech crew still leading this. They've just managed to create a little bit more of an advantage ahead of the Italians. The Italians now at 36 strokes a minute. The rates come down a little bit in that boat. Back from them, the Swiss crew are really starting to make their showing in third place. Looking for 3 crews for the A final. Right now, Czech Republic lead Italy, followed by Switzerland. Rob, they're coming into the final 350 metres now. The Czech crew really made a good showing early on here. They've used that rhythm. They're taking the race up now to 38 strokes a minute. Yes, they have taken control here, but they've still got Italy really alongside them, looking to overtake and take that first place. But it's first 3, of course, that go through to the A final, looking to join Germany, Belarus and Ireland. So that battle for third is currently between Switzerland and Ukraine. Остава да разберем кои лодки ще правят компания в финала заедно с Беларус, Германия и Ирландия. Това са лодките от предишната полуфинална серия АБ. Сега остава да видим на финала какво ще се случи и кои ще бъдат лодките. За сега Чехия се очертава да е първа, но зависи от крайното класиране и от силите на останалите лодки. The cowbells seem to be working for the Swiss crew. They've opened up a fairly sizable gap now, I think, ahead of Ukraine. I think Switzerland are going to get through and take that third qualification spot as we come down to the finish line. That very impressive Czech crew are going to take first place, but Italy are pushing them still all the way down to the finish line. It's going to be the Czech Republic who take first place, half a length ahead of Italy in second, and in third place, that third qualification spot goes to Switzerland. И така приключи втора полуфинална серия АБ от дисциплината четворка Скул Юнош. Е първо място и финала за Република Чехия, която лодка стартира още от самото начало. Първа мина през всичките контроли и финишира. На секунда и 300 след нея лодката на Италия и Швейцария. Това са трите лодки, които ще видим на финала. Останалите са Украйна, Беларус и Полша в финал Б. So Czech Republic, Italy, Switzerland through to the final where they'll meet Germany, Belarus and Ireland.
We now move on to the semi-final of the men's double sculls. Програмата продължава с първа полуфинална серия АБ от дисциплината двойка скул юноши. The lineup sees South Africa in lane 1, Italy in 2, Germany in lane 3, Poland lane 4, the Czech Republic in lane 5, Slovenia in lane 6. Първи коридор Южна Африка, втори Италия, трети Германия, четвърти Полша, пети Република Чехия, шести Словения. A couple of yellow cards have been awarded to two of the crews here. Slovenia for a traffic rule violation, Germany for being late at the start, but they are underway now. They're just about 400 metres in. Not much to separate these crews, Kat. No, there isn't. It's another fast start here from these double sculls. Looking again for the three crews making it through to the A final. So coming into this semi-final, Poland qualified with the fastest time from the heat, 6:31.83. They've had a measured start here, coming to 500 metres. It's actually the Germans who are in the lead at this stage. They've got more than a length advantage over the rest of the field. They've had an absolutely flying first 500 metres. And that's given them a good lead now ahead of Italy and Poland. These two crews currently in second and third place respectively. Republic of South Africa up there in lane 1, still well in touch with this race. И така стартира първия полуфинал на двойка скул юноши. Към 750 метра, много добър старт и лидерство на лодката на Германия. Стаблин и Грот по средата на дистанцията са, така бих казала, убедително с почти лодка отпред. Полша, която влезе с най-добро време на тези полуфинали, към момента е на втора позиция, почти на една лодка от германската. Даже бих казала след атаката в 1000 метра Италия излезе на втора позиция и така все още водят Германия. Виждаме, че Италия с вдигане на темпото и наблягане на водната работа се стреми да вземе първенството на германците. 750 метра след началото на дистанцията. Начало е Германия, на втора позиция Италия, плътно след това Полша. Остана лодките на Южна Африка и Чехия вървят рамо до рамо, като че ли само малко изостава словенската лодка. Coming through halfway now, we see the difference in rhythm between this German crew and that yellow Empacher boat at the front of the race and the second-placed Italian crew, the Germans at 34 strokes a minute. The Italians up at 40 strokes a minute, and they've been at 40 the whole way down the course. They're ticking it along, more rhythmic strokes there. The Germans longer in the water, using this smoothness, moving the boat on very, very well. Italy is still riding in second. The Polish crew are in third place. Challenging them now is the Czech Republic, starting to make their showing. They're a length back on Poland. They've taken the rate to 37 strokes a minute, and they want to challenge for one of these three qualifying slots to the A final. So the German crew at the front of this race, taking their rate down to 33 now. They're looking to the left, looking to the right from the bowman there, Finn Steiblin. He can see his position in the race, and he's got a margin that he can feel reasonably confident about now, but there could be a sprint in the bag for some of these crews as we approach the final 600 meters. Наближават 500 метра. Двойките скоро все още с спокойно убедително гребане напред с Штайблен и Грот от Германия. Виждаме, че на втора позиция успява да се задържат италианците Бергман и Дри. И като че ли те почти, така сигурно бих казала, имат шанс да се класират между първите три лодки или на финал А. Да проследим атаката на Чехия. Доста висока скорост в момента поддържа лодката на Чехия. И се е устремила също към третото място. Финални метри, червени бочки, да видим какво ще се случи в последните 500 метра. Интересно ще бъде дали ще им стигнат силите на чехите да сменят тримата фаворити.
Through 1500 metres now, Germany still leads. Italy are holding on to second place, still at 40 strokes a minute. Poland have been pushing them hard. These two crews side by side for second and third place. That charge we saw from the Czech crew trying to make it on terms to get through to the A final hasn't made up much ground on the three crews ahead of them. We're seeing clear water starting to develop now between these leading three crews and the rest of the pack. So coming into the final 250 metres, Germany still lead the way, 34 strokes a minute. This beautiful rhythm in the German boat, taking them down, Rob, ahead of the rest of the field. They're coming your way. It looks really good for Germany. And there's still this battle between Italy and Poland. A little bit of clear water back to the Czech Republic in fourth. Yeah, Czech Republic, their race might be done and dusted here. I think Italy are rating up at 41 strokes a minute right now. They want to take first place here and lay down a marker ahead of tomorrow's A final. But Germany still just about edging it, but it's really tight for these first three spots. It looks like we know the three teams. It's just which order they're going to finish here. И така след секунди ще разберем кои ще са победителите в тази полуфинална серия от дисциплината двойка скул юноши. Това по всяка вероятност съвсем след секунди, робте си. Italy now up at 42 strokes a minute as Germany cross the line to take first place, a length and a quarter ahead of Italy taking second. What a race from them. And that all-important third place going to Poland. So it's Germany, Italy and Poland who will qualify for the A final. И така приключи тази полуфинална серия от дисциплината двойка скул юноши. Първо място и финал А за лодката на Германия, второ място Италия и трето Полша. Трите лодки ще видим в финал А. В финал Б остават представителите на Република Чехия, Южна Африка и Словения. On the course now, the second semi-final of the men's double sculls. Втора полуфинална серия от дисциплината двойка скул юноши. In lane 1, Romania. Lane 2, Switzerland. France in 3. Greece in 4. Ireland in lane 5. Norway, lane 6. Първи коридор Румъния, втори Швейцария, трети Франция, четвърти Гърция, пети Ирландия, шести Норвегия. So 500 metres gone. Again, of course, it's close. It's looking like it's been a really strong start from the French crew. Greece and Ireland up alongside them, Kat. Yeah, it has, Rob. France had an absolutely flying start. Martin Bauer in the stroke seat, just taking that rate right up. Really precise sculling from them. Their boat flew out of the blocks. Martin Bauer backed up by Samuel Arc in the bows in that French boat. The other boat that had a super start was this crew from Greece. Konstantinos Christo in the stroke seat. Andres Atansiadis Kaudas in the bows. This boat moving on really well as well. Those are the two leading crews as they come through 700 metres. France followed by Greece. And with three boats to go through to the A final, Ireland are in that third qualifying slot. They've got an advantage of almost a length over Norway and Romania. The Swiss crew are back in sixth right now. Изключително силен старт за Арко и Байер от Франция в втория полуфинал на двойките скул. И към момента, към 800 метра, те са начело с, бих казала, само един нос пред гръцката лодка Анастасидис Каудис и Кристол. Така че и тук ще сме свидетели на битка за първите три места, даващи право за попадане в финал А. В момента виждам атака на лодката на Ирландия. Доста добра гребане направиха ирландците до тези полуфинали. Румънците също не са
са отказали от идеята да влезат в големия финал. 1000 метра минават лодките начело. Почти едновременно вървят Франция и Гърция на трета позиция. Към момента е Ирландия на четвърта, Румъния. Но не бих казала, че има изоставаща лодка и всичко ще се реши във втората половина на дистанцията. Things really moving on in this third quarter of the race. Greece have made their move. They're the fastest moving boat on the course. That's taken them right up on level terms with France. France have responded that, taking their race up to 38 strokes a minute. These two crews at the front of the course absolutely bow ball for bow ball right now as we come through 1250 metres. A length back from them, it's Ireland at 37 strokes a minute, staying in touch with the front of this race. They can still see the crew from Norway on their left-hand side, just a length down. Norway still positioned to potentially sprint for one of these places in the A final. The Romanians crew still hasn't been shaken off by the pace at the front of this race. They're currently riding just behind the Norwegians, right up there in lane one. So the front of the race, Greece still lead this by just a metre ahead of France. Изключително гонка в последните метри, навлизат в последната част на дистанцията лодките. Виждаме, че непрекъснато си сменят лидерството Франция и Гърция. 38 е темпото на французите. Наистина навлезаха в доста, бих казала, голям финален спринт. Увеличава се скоростта и на лодката на Румъния. Към момента на трета позиция е Ирландия, но дали ще успее да я задържи? Норвежците също не са се отказали от първите три позиции. И така 500 метра преди финала, начело към момента излезе лодката на Франция, на втора позиция Италия, на трета Ирландия. What a courageous semi-final this is. The French have responded to that Greek charge. They've now taken the lead. They've pushed it up to 39 strokes a minute. France now half a length ahead of Greece. And Ireland starting to make their move. 37 strokes a minute from them. Ireland are pushing on to the Greek crew. They've got overlap with them. They want to overhaul them. These three crews, France, Greece, Ireland, are now well ahead of the rest of the field. And they're fighting so hard towards the line. Rob, they're coming your way. It looks like we might have established the three A finalists, and they're really fighting it out for the win here in this semi-final. Yes, indeed, Kat. I think we've got two separate races now, haven't we, with the front three being France, Greece and Ireland. But as we know, Ireland have that final sprint in them, which could move them further up the pecking order. All important for choice of lanes or selection of lanes when it comes to that A final. But France leading the way ahead of Greece and Ireland in the closing stages. Изключително горещо е тук на гребния канал в Пловдив, в буквален и в преносен смисъл. Заедно с градусите се вдигат и тези на гребния канал и лодките, които виждаме в момента. Единоборството наистина е голямо. Всяка една от шесте лодки иска да намери място в финала. Да видим кои ще бъдат. And there is that Irish sprint. How do they do it? Boy, they are gutsy, these Irish rowers. But it's going to be France who come down to the line to take first place. Ireland takes second, my word, ahead of Greece in third. France, Ireland and Greece through to the A final of the men's double sculls, where they'll join Germany, Italy and Poland. Вече е ясно кои лодки ще гребат на финала, а това са първите три от предишната серия: Германия, Италия и Полша, а сега към тях компания ще им правят Франция, която финишира първа, второ място в тази серия, Ирландия трето за Гърция. Всичките тези лодки, които изброих до този момент, ще ги видим за разпределението на медалите. А от тук нататък Норвегия, Румъния и Швейцария остават за финал Б. On the course now, it's the A-B semi-finals of the women's double sculls. Програмата продължава с първа полуфинална серия АБ, а дисциплината е двойка скул девойки. Germany take up lane 1 alongside the Netherlands in 2, Belarus in 3, France in lane 4, Slovenia lane 5, the Czech Republic in lane 6.
първи коридор Германия, втори Нидерландия, трети Беларус, четвърти Франция, пети Словения и шести Чехия, Република Чехия. So around 400 meters gone. It's just shaping up into some sort of race here with Belarus just about leading the way, I think, Kat. They are, Robin. Real determination off the start here of this crew from Belarus. 40 strokes a minute still as we approach the 500-meter mark. They're just starting to settle it down, coming down onto a 39. But that's really powered them out of the blocks and given them a length advantage ahead of France. So going through this first timing marker, it's actually a little bit of clear water here already for Belarus. 2.21 seconds ahead of France. That was an absolutely storming first 500. The French crew at 33 strokes a minute. It's a lower rate of striking than Belarus. Here a look in on the Czech crew. They're 35 strokes a minute. It's currently riding in 5th place. Ahead of them, we've got the crew from Slovenia, Germany and the Netherlands. It's tight here for that third qualifying place. Nothing established yet. They're moving through the second quarter of the race. Belarus still leading this, now striding out to their race pace at 36 strokes a minute, a length ahead of France. 750 метра след началото на дистанцията води двойката СКУ на Беларус в първата полуфинална гонка на девойките. Стабилен старт за лодката на Беларус и челни позиции от началото на дистанцията до наближават вече 1000 метра. На втора позиция е лодката на Франция. С доста високо темпо се движат беларуските, но явно успяват да поддържат и висока скорост. Към момента на трета позиция е лодката на Словения, която се опитва на Словения, следвана от тази на Чехия. Няма да е лесна битката за влизане в първите 3 места. Убедително към момента изглеждат само състезателките от Беларус. Французойките също успяват близо лодка да запазят втората си позиция, но навлизаме в второ 1000 метра, където позициите могат да се променят. So coming through 1,000 metres, Belarus still in the lead. France are starting to edge up on them. They've got overlap now. They've taken back that clear water advantage that Belarus established in the early stages. Slovenia are still in touch here in 3rd place. And the Dutch crew riding in 4th. We've seen them earlier in the regatta be fairly conservative in the first half of the race and then use the second half and the closing stages to come through the rest of the field. So the Dutch are well positioned there in 4th place to fight for one of these 3 places in the A final. Back from them, Germany and the Czech Republic just a length down. So at the front of this race, Belarus is still at this 36 strokes a minute. That's their pace for the middle of the race, compared with the French alongside them at a 32. But France still have overlap on Belarus. This battle for 3rd place still developing. Slovenia are holding on to it. They're at 33 strokes a minute. Netherlands still there in 4th. И така навлизат в последната четвъртина, ако мога да кажа, от дистанцията в лодките. Все още напред, не толкова убедително, колкото беше преди 500 метра, е лодката на Беларус. Само 3 метра след тях са французойките и се опитват да атакуват първото им място. По-важно е кой ще се класира на трета позиция. Към момента за това място взема лодката на Словения, но виждаме, че разликите между двойките СКУ са много малки и те, навлизайки в финален етап, всеки може да измести другия за класиране в А-финал. Ето виждаме атаката на французойките. Не могат да им устоят лодката на Беларус. Франция се опитва и почти излиза на първо място. На трето място към момента е Словения, но дали ще успее да го задържи? 500 metres to go, and France have worked their way back through Belarus to take the lead here. Belarus dropped their rate of striking to 35 strokes a minute. France now have the lead. They've got a quarter of a length advantage over Belarus. The Slovenians are also making their move here. They've pulled up almost on level terms with Belarus. They're at a 34 strokes a minute. These are the 3 leading crews. The Netherlands are still in touch for a potential sprint, but they're going to have to go really soon to take one of these qualifying spots
spots for the A final. So coming into the final 300 meters of this race, they're coming your way, Rob, and the lead's changed here in this race. France have taken the advantage, and the Slovenians look really strong in lane 5 as well. Yes, to the detriment, I think, of the Dutch crew, who probably are length back now on Slovenia, fighting for that third and final qualification slot. France looking good to take this race, with Belarus really right alongside them in second, Slovenia currently in third. До последно няма да разберем кой ще бъде лидер. Всъщност това ще стане след броени секунди, но според до този момент изчисленията показват, че лодката на Франция и нейният финален спринт наистина може би ще и доведе със сигурност влизане в тройката, но как ще се развият останалите първите три лодки и въобще цялата серия предстои да разберем. It's a terrific finish and equally terrific support from the grandstand for all these crews. It's still not over yet with the final few meters to go here. There's a heck of a push coming from Slovenia here in lane 5. They are really going for it here, not just to assure a qualification in third. They look like they want to win this. They are overhauling the French. They're going to come down and take first place. It's going to be Slovenia from France, and then in third place over in lane 2, the Netherlands have broken through. The Netherlands take that third qualification spot. I thought they were down and out. I thought the Belarusians had it. But it's Slovenia and France, and just waiting for confirmation that the Netherlands have taken that third qualification spot. There it is, Slovenia, France, and the Netherlands through to the A final. Belarus, Czech Republic, Germany will contest the B final. До края почти всяка една от лодките беше лидер в дадена част от дистанцията, но в крайна сметка вече финишът е преминат и така първа е Словения с време 7:14:34 на финала. Ще видим още лодката на Франция и третата лодка, която ще гребе за медалите. Това е на Нидерландия. Беларус, Република Чехия и Германия остават за финал Б. Next on the course, the second semi-final of the women's double sculls. Продължава програмата с втора полуфинална серия, дисциплината двойка скул девойки. In lane 1, Canada, Ireland in lane 2, Italy in lane 3, Greece in lane 4, in lane 5, Lithuania, lane 6, Austria. Първи коридор Канада, втори Ирландия, трети Италия, четвърти Гърция, пети Литва, шести Австрия. 700 meters gone. Ireland up with a really good early start. Remember, they're great sprinters, the Irish. I wonder how long they're going to want to hold out in the lead. They're just ahead of Greece and Canada. Kat, this looks another absolute cracker here. Yeah, Rob, what a cracker we've got here. The Irish have taken this on very, very hard. 800 metres gone, and they've got a clear water advantage over the rest of the field. 37 strokes a minute from the Irish crew. I just see Holly Davis in the bows. Look over to her right-hand side. She can see that crew from Canada. She can see the advantage she has over them and, in fact, over the rest of the field. The closest crew to her is that of the crew from Greece. The Greek crew at 36 strokes a minute, 37 strokes a minute now as they come towards the 1,000-metre timing point. They're riding in second place, and this third place, it's very close between Italy and Canada. The Italians at 34 strokes a minute, Canada at 33. So coming to this second intermediate timing point, Ireland lead the way. Много силен старт за ирландките във втората полуфинална серия на двойките с кои. Те преминават първи на 1000 метра с близо лодка и половина пред екипажа на Гърция, който върви на втора позиция. На трето място към момента е лодката на Италия.
Наистина твърде мощно стартираха ирландките и не бях сигурна, че ще успеят да запазят преднината си. Видяхме какво се случи в предишната серия, но спокойно се движат ирландките и увеличават дистанцията. За сега Гърция поддържа второто си място. С добри времена влезаха гърците гъркините в тези финали, така че предполагам, че няма да имат проблем да продължат и напред, но сме свидетели на изключително спорвани гонки. На трета позиция към момента се движи Италия. Да видим дали някой от другите лодки ще може в последния момент да направи опит да се класира на първите 3 места, даващи право на участие в финал А. Ireland tapping this along at the front of the race. They still lead, but it's only by a length now over Greece. The Greek crew have come back on them and almost have an overlap. That clear water advantage starting to reduce during this third quarter of the race. Ireland have taken it up to 38 strokes a minute. The Greeks are at 37. Italy is still in that third place. The closest to them now is Lithuania. Lithuania have come through into fourth place. They could potentially challenge for one of these places in the A final. They've got to start to make their move up through the rest of the field. So here at the front of the race, Rachel Bradley and Holly Davis for Ireland. 38 strokes a minute still. They're using that advantage over Greece, but Greece are starting to work their way back on them. 1,500 meters gone, and the Greek crew now have overlap on Ireland. Изключително силна гонка за ирландската лодка. Не свалиха под 37 темпо. Наистина изключителна подготовка за тези състезателки. Навлизат в финалния етап. Виждаме, че вече са на 38 и дига и гръцката лодка, защото иска да запази втората си позиция. Към момента на трета позиция е Италия. Да видим дали атаката на Литва ще успее. Едва ли, доста са напред лодките. They're coming towards the finish tower, Rob. Ireland are still leading this. They've had an absolutely fantastic semi-final. Looking at that dividing line between the potential A and B final places, Lithuania have got to really move on now if they want to make it to the A final. Yes, they're a good bit back behind the Italians right now, aren't they? I can't see the Italy crew letting Lithuania come through them, but you never know. We've seen some really extraordinary finishes here in the last few days. Ireland still leading it from Greece, almost alongside them now, with Italy in third. Доста спорвана наистина. Лодката на Ирландия продължава да бъде първа. И да видим дали така ще остане и до края, но със сигурност тя ще финишира и ще търси място за разпределението на медалите. Остава да разберем кои ще бъдат и другите две лодки. Ireland coming down towards the finish line, still out in front, alongside with the Italians now having moved up through the Greek boat into second place. Is the Greek boat tiring? They are still facing a challenge now from Lithuania in fourth place. It's getting really tight here right up at the front. Ireland are just going to take it. They've held on to that first spot all the way down the course. They take it by half a length ahead of Italy. But this battle for third and fourth, it's just going to go the way of the Greeks. They take it by a length ahead of Lithuania. So it is Ireland, Italy and Greece who qualify for the A final, where they'll join Slovenia, France and the Netherlands. Това беше една от най-оспорваните гонки в този наистина прекрасен ден за състезания. И какво се случва? Ирландия запази лидерството си от начало до края, финишира първа с време 7:12 и 17. Второ място и финал А за лодката на Италия и Гърция. Трети лодки намериха място и ще водят борбата за разпределението на медалите с Нидерландия, Франция и Словения. Какво се случва нататък? Литва, Канада и Австрия, финал Б. We now move on to the semi-finals of the men's single sculls. Първа полуфинална серия скиф юноши.
In lane 1, Davor Poljancic of Croatia. In lane 2 for Italy, Marco Prati. In lane 3 for Lithuania, Povilas Jusavicius. In lane 4, the USA, Isaiah Harrison. In lane 5 from the Netherlands, Lucas Kaitsa. And in lane 6 from Moldova, Nikita Naumtiuk. Първи коридор за Хърватия, втори Италия, трети Литва, четвърти Съединени американски щати, пети Нидерландия, шести Молдова. Well, it's Juskevičius of Lithuania who's leading the way just ahead of Isaiah Harrison, this fascinating athlete, Colleen, from the USA. Thanks very much, Rob, and it's wonderful to be back up with you in the tower. That's right, Isaiah Harrison, a real talent from the United States, both on the erg and the indoor championships and on the water as well. He won the single sculls at the 2021 U.S. Rowing Youth National Regatta. He's also 6'9", which, Rob, I know, as you would say, is 2 meters tall or just over it. So he's got a lot of leverage, and you can just see that really working for him. Now, he posted the fastest time in the prior round. He came straight from the heats. He's not in the lead at the moment. That is the Lithuanian sculler, Juskevičius, out in front in lane 3. So they're coming through the second quarter. It's Lithuania leading. It's the United States running second, and it's Italy running third. The Netherlands hot on their tail. Доста непредвидим изглежда този първи полуфинал при мъжкия скиф. Лека преднина за лодката на Литва, която заедно с лодката от Съединените американски щати се класираха първи съответно в техните серии. Още в сряда се класираха за този полуфинал, така че поне на хартия те изглеждат като фаворити, а пак лодките в двата крайни коридора, именно хърватската и молдовската, трябваше да преминат през репасажите. Именно и те малко изостават към момента, но все пак разстоянието до финала е предостатъчно, за да измислят нещо. So they're coming through the second half of the race now into the third quarter. It continues to be the sculler from Lithuania. He had a strong start. He built momentum into the second quarter, and he's really carrying that with him now into the third quarter. So margin's quite consistent. Isaiah Harrison of the USA still holding on to second, but the Netherlands makes a bit of a push over the last 10 or 20 strokes to really make sure that he can stay in contention for one of those 3 qualifying positions. So we've got, well, several boats in contention just for 3 spots. A good 4 shells here. Lithuania holds first. It's the USA holding second. It's Italy now in third, but so tight with the Netherlands. Then over to Croatia and back to Moldova. Изключително интересно продължава да бъде тази първа полуфинална серия. Продължават 4 лодки да върват в един куп, гонейки първите 3 места и място в топ 6. Литовската лодка, литовецът продължава да води. Той направи изключително силен старт. За момент беше достигнал до темпо 40 на старта и скочи пръв, но все пак с съвсем крехка преднина, бих казал, тъй като първите 4 лодки са в по-малко от 8 метра разстояние една от друга в момента. След моста видяхме забавяне леко от страна на хърватската и на молдовската лодка, които към момента не изглеждат да имат голям шанс, но все пак нищо не е ясно. Less than 7:50 to go. Lithuania holding on to that first place position. Isaiah Harrison takes some kind of a push over the last 20 or 30 strokes. He's now just 3 meters off the Lithuanian sculler and looks to be continuing to press Isaiah at 35, Lithuania at 34 strokes per minute. Third, well, now that's in Italy's hands with the Netherlands running fourth, and then it's back to Croatia and over to Moldova. So our 3 spots in contention at the moment. It's Lithuania holding first, the USA in second, Italy in third, but USA continuing to move. Can Harrison just edge his bow out? And it looks like he's may well done that. The Lithuanian sculler responds. Such a battle up at the front. Доста по-сериозно остават нещата, тъй като метрите се снижават и остават все по-малко до финала. Първото място си го подават лодките на Съединените американски щати и Литва и непосредствено след тях лодката на Италия. Виждаме съвсем леко изоставане от страна на нидерландската лодка, въпреки че пък и в момента тя не успява да се движи с скоростта на първите 3 и може би вече с една лодка изостава от третата позиция, която в момента се държи от Италия, така че поне на хартия в момента фаворитизираните за място в топ 6 са щатите, Литва и Италия. So we can hear the USA chant from the tower. It's Isaiah Harrison leading. He's at 34 strokes per minute, the quickest moving boat on the course. Quite close to him, though, the sculler from the Netherlands. It'll be his job to try to capture that third place position. So the Netherlands holding fourth, 3 spots to go through. The USA is in first, Lithuania in second, Rob, Italy in third, and the Netherlands in fourth. 3 spots, 4 boats in contention.
Yeah, that's the battle to watch, isn't it? Third and fourth, the one that qualifies for the A final or the one that just misses out and goes through to the B final. It can be a cruel sport, can't it? But how impressive from Isaiah Harrison of the USA leading the way home. Все по-спорвани са битките, а и няма как. Все пак трябва да попаднат в първите три лодки, за да спечелят промоция за медалите. Кой ще финишира пръв? По всяка вероятност това е лодката на Съединените щати. So it's going to be Harrison of the UAE taking first place. Second place is going to be Lithuania. And in third place over in lane 2, Prati of Italy has just held off the challenge of Keitzer of the Netherlands. We'll get confirmation of that, but it's 6:59.19 the time for Isaiah Harrison, who broke through in the final 100 meters or so to take first spot ahead of Juska Vikius of Lithuania. Prati of Italy holding on to that third spot through to the A final of the junior men's single sculls. Вече е ясна и тройката, която ще видим в борбата за медалите. Това е лодката на Съединените щати, на Литва и Италия. Финал Б ще гребят Нидерландия, Хърватия и Молдова. The second semi-final of the men's single sculls. Предстои втора полуфинална серия от дисциплината скиф юноши. This is how they line up for Greece in lane 1, Yosannis Zaku. In lane 2 for Denmark, August Wiesholm. In lane 3 for Germany, Oliver Holtz. In lane 4, Belgium, Aaron Andries. In lane 5 for Poland, Jakob Wozniak. And in lane 6, representing Sweden, Theodor Fritsch. В тази дисциплина и в тази серия първи коридор Гърция, втори Дания, трети Германия, четвърти коридор Белгия, пети Полша, шести Швеция. So just coming up to 600 meters, a really great start for Holtz of Germany, Zaku of Greece along with him, Andries of Belgium, Wozniak of Poland, all up there. Then perhaps a little gap opening up to the back too. But Colleen, how are you seeing it in these early stages? Yeah, I think that's right, Rob. It is quite tightly packed, perhaps with the exception of Sweden, who's maybe a little bit off the pace. But up at the front, yes, it's Oliver Holtz of Germany. He had a solid start. He's at 34 strokes per minute, really getting the job done in the middle of the stroke. You can see he has good acceleration, and he carries that into the finish. It's allowing him to really push the shell out quite nicely. So he's holding on to first. Just behind him, well, it's Belgian, Aaron Andreas of Belgium out of lane 4. But just behind that is Denmark, and so close out of lane 5, it's Poland. Greece in there as well. In fact, Greece just ahead of Poland. So it's Germany holding first. It's Belgium in second. Denmark a really close third. Greece, Poland, Sweden. В поредна дисциплина ставаме свидетели на сериозна заявка от страна на германска лодка за попадане в топ 6. Все пак трябва да отбележим, че състезателите на Полша и на Дания направиха от към темпо поне най-бърз старт, като бяха на 42 темпо за момент. Но все пак в метрите още преди 500-ната отметка германецът лека по лека, който дори в момента, ако не се лъжа, заедно с гръцки и шведски състезател гребе с най-бавно темпо, така да се каже, но пък успя да набере преднина пред останалите. За сметка на това пък, все пак второто и третото място нищо не е ясно, тъй като те са 4 остават лодките, които са в битка за него. So they've now moved through the halfway point into the third quarter. Oliver Holtz of Germany holding on to that lead, and you can just see he's got a touch of open water, then back to his nearest competitor. Again, really good acceleration, still keeping it quite long. He posted the fastest time in the prior round, so perhaps not surprising to see him out ahead. And then just behind him, well, so tightly packed, it continues to be Denmark and Belgium really fighting for that second place position. Several other boats in contention here. It's Greece
out of lane 1, Poland out of lane 5. They're not at the moment in those top 3 spots, so we'll see if they start to make a push. Now is the time to do it in the third quarter as they prepare to set up for the last stretch of this race. So we can see the battle happening behind Oliver Holt of Germany between these two shells. That's Denmark and Belgium. Belgium running second, Denmark running third. Като че ли наближавайки 1500 метра вече се обособи фаворитизирана тройка, която за момента поне изглежда, че по-сериозно поглежда към място в топ 6. Това са лодките на Германия, Белгия и Дания, които се движат съответно на първа, втора и трета позиция. Поизостанаха малко в трето 500 гърците и поляците. Все пак в момента те успяват да задържат скорост близка до тази на третата лодка, която е Дания, така че не бих бързал да ги отписвам, но германецът определено успя да събере доста сериозна преднина, задържайки лодка пред белгиецът. And Germany continuing to hold. That's Oliver Holtz again, first to the 500, first to the 1,000. He's having a really nice scull here. Just behind him, Aaron Andreas from Belgium. Well, he's able to break free of the Danish sculler August Wilhelm, so that he's a little bit more comfortable now in that second place position. You can see about half a length or so overlap now between the sculler from Belgium, Germany, and then back to Denmark. Poland, well, they're a little bit out of the mix now, so the Polish sculler Wozniak will have to make a bit of an effort, I'm afraid, if he wants to really make his way into the A final. This is the last chance to do so. Of course, medals on the line if you can get into the A final and onto the podium. Having a look, though, at what's happening in terms of tactics on the course, Germany holds, but such a good press from Belgium over the last 20 or 30 strokes. He's now just 5 meters off the German sculler. So they're closing into the final 250 meters. Oliver Holtz, good power, good acceleration. It's really worked for him. Fastest time from the prior round. He continues to lead, and it's looking like Aaron Andreas of Belgium, Rob, wants to see if he can get his bow ahead. Doesn't he just? He'd love to finish first place and just lay down a marker, make the other crews sit up and take notice. Just looking at the Polish crew, though, rating now at 66. They're just outside that qualification spot in fourth place behind Visholm of Denmark. Really exciting to see how that one finishes. Предстои да разберем след секунди кои ще бъдат останалите финалисти в финал А, кои ще правят компания и ще делят медалите с Съединените щати, с Литва и с Италия. За сега водач е лодката на Германия. So Holtz of Germany is leading the way, but he is being pushed all the way down to the line as well by Belgium's Aaron Andries. It's going to be the German who takes first place. Second place looks like it's going to be the Belgian, but the race for third and fourth is not over yet. The Pole is really pushing here. I think he's going to run out of water. He has. That third place goes to Denmark's August Visholm. What a finish, though. What a race for Holtz. He celebrates what has been a superb competition for him so far. He's through to the A final, takes first place ahead of Andries of Belgium in second. And third place, August Visholm of Denmark. So Wozniak of Poland, Zalku of Greece, and Fritsch of Sweden will contest the B final. В тази серия представителят на Германия започна първи и финишира първи с време 7:02:59 и финал А. Второ място за Белгия и трето за Дания. Трети лодки ще видим на финал А, заедно с Съединените щати, Литва и Италия. Финал Б остават за Полша, Гърция и Швеция. We now move on to our final event on this penultimate day of the 2021 World Rowing Junior Championships from Plovdiv in Bulgaria. It's the semi-finals of the women's single sculls. Дами и господа, предстои първа полуфинална серия от дисциплината ски в девойки.
Here's how they line up with Deniz Nur Baykara of Turkey in lane 1, Mark van der Waal of the Netherlands in lane 2, Elina Rumpa of Latvia in 3, Marina Matveeva of Russia in lane 4, Maya Bosque of France in lane 5, Francesca Gardea Bozzo of Peru in lane 6. Първи коридор Турция, втори Нидерландия, трети Латвия, четвърти Русия, пети Франция, шести Перу. Well, interested to see how these crews separate as they go down the course. It's looking fairly tight between the front five. Perhaps Peru's Gardela Bozzo just dropping back a little bit. But up front, it's Raina Lumpa and Marina Matvieva who are leading the way, Colleen. That's absolutely right, Rob. Lana Rumpa of Latvia. Well, she had a great first 500. We're now into the second quarter, and she's continuing to hold that speed. What's caught my eye is that she's down at 26, 27 strokes per minute. So she's really getting the job done with acceleration through the water, with leg drive and with power. So that rhythm working quite nice for her. She was able to come into the semifinal directly from the heat. So we can expect, I think, a good performance from her. And of course, the same is true for Marina Matveeva of Russia out of lane 4 as well. So they were able to skip the repechage, come directly to the heat, save themselves a race. And it's paying off for them because those are our two leaders. It's Latvia out of lane 3 in first, then Russia, and over to France holding third. В последната дисциплина и предпоследна гонка, която ще имаме удоволствието да наблюдаваме днес, нещата са отново доста интересни и изглеждат непредвидими поне към средата на дистанцията. Бих казал, поне на хартия фаворитите Латвия и Русия, които спечелиха своите серии в сряда и са единствените в тази гонка, в които се класираха директно от сериите, като че ли с лека преднина пред третата лодка, която в момента е тази на Франция. Все пак нидерландската и турската състезателки все още са сравнително близко и поддържат скорост близка до лидерките, така че има достатъчно време до края, за да покажат на какво са способни. So Marg van der Waal of the Netherlands, well, she was 5th at the 500 marker. She was 4th at the 1,000 meters. And we know that the Netherlands really tend to have very solid middle thousands. At least I think that's what we've seen, especially in the third quarter. So we'll have an eye on this sculler in particular. Right now, she'd be out of contention to qualify for the A final, but we'll see if she's able to build speed and get up in there. Russia holding on to third, France in second. And the sculler from Latvia, well, she's out in front with quite a margin over the rest of the field, still at 28 strokes per minute. So a job well done to getting the work done through the water. Наближавайки четвърто 500, като че ли се обособи отново тройка претенденти за влизане в финал А. Това са същите като от преди малко, които ви споменах. Латвия, Русия и Франция. Сигурен съм, че сами виждате на графиките и на екраните. Поизостанаха леко състезателките на Турция, на Нидерландия, но пък към момента тяхната скорост изглежда не лоша, въпреки че темпото на нидерландската състезателка изглежда по-ниско от останалите, но пък това не пречи с мощна водна работа тя някак да успее да застигне водещата тройка. И така навлизат вече в последните бочки преди 1500 метра. Продължава ли латвийката, да води с вече преднина пред Франция, която е на втора позиция за сметка на изостаналата на трета Русия. А пък виждам не лош опит от страна на нидерландската лодка да се доближи до третото място. Lana Rump of Latvia continuing to lead. Good acceleration into the second half of her stroke. France, though, that's Mia Bosque of France continuing stroke by stroke, meter by meter to edge herself a little bit closer to hold that gap. Third continues to be Russia. So Russia holding on to that position. That's Marina Matveeva of Russia. And then the Netherlands, well, we'll see what Marg van der Waal can do, but she's starting to run out of water. We're closing now into the final stretch of this race, and it's looking really good for Latvia, France, and Russia. Все пак не изглежда все още лош опитът на нидерландската състезателка да се добере евентуално до място в топ 6. Тя вече изостава на по-малко от лодка от рускинята и се движи една идея по-бързо от нея с значително по-ниско темпо, така че наистина доста мощна водна работа от страна на нидерландската състезателка. Вече вървят нос до нос, но ето, че руската състезателка преминава бариерата от 40 темпо. Също нейната скорост не е лоша. Все пак Латвия вече не е на първа позиция. Франция и Латвия са първите две, но мисля, че вече имаме промяна в третата позиция. Именно нидерландската лодка я заема.
Mia Bosquet puts her bow ahead for the first time. She now leads this race. It's Lana Rumpa of Latvia now running second. And then the battle for third. Well, Rob, I know that you met Marg van der Waal. She said that she'd give you a wave. If she qualifies, she might well feel obliged to do so. She's running third, so I'll hand it to you. Lovely, Colleen. I think she may have more important things on her mind, actually, but thank you very much. Yeah, I'm really hoping she might push through. I'd love to get a little wave from her as she comes past the finish tower, but it's not looking great for her at the moment. She's got a lot of work on her hands to overhaul Marina Matvieva of Russia in third, but what a push from Mia Bosquet of France, leading the way ahead of Lina Rumpa of Latvia in second. В момента лодката на Франция, тази, която има претенции да финишира първа и сигурно ще го направи. Остава да разберем кои ще бъдат останалите две лодки, които ще й правят компания в финала. What a great finish. What a terrific race from these front two athletes in particular. And Mia Bosquet of France, she's just going to take it. If she can keep going, she's just going to take it by half a length. There she goes ahead of the athlete from Latvia. That's Lina Rumpa. And that third qualification spot goes to Marg van der Waal of the Netherlands. She's come through. What a terrific finish from her. We're expecting a wave. Well done, Marg. Come on, give us a wave in the tower. She's panting too heavily. She will, I promise, she'll wave. That's a thrilling finish from her. So Bosquet of France in first, Rumpa of Latvia in second, Marg van der Waal give us a wave of the Netherlands in third. Those three are through to the A final of the women's single sculls. Russia, Turkey and Peru will contest the B final. Изключителна драма е в тази първа полуфинална серия с дисциплината ски в девойки. Представителката на Франция с мощен финален спринт се осигури първото място. Разбира се, в финал А ще видим още и лодката на Латвия и Нидерландия. Русия, Турция и Перу остават за финал Б. So our last race of the day is, of course, the second semi-final of the women's single sculls. Дами и господа, програмата ни продължава с втора полуфинална серия, дисциплината ски в девойки. The lineup sees Ana Maria Matran of Romania in lane 1, Nicole Martinez of Paraguay in lane 2, Aurelia Maxima Janssen of Switzerland is in lane 3, alongside Evangelia Fragku of Greece in 4, Rainer Lagerpusch of Germany in lane 5, Giulia Clarici of Italy is in lane 6. Първи коридор Румъния, втори Парагвай, трети Швейцария, четвърти Гърция, пети Германия, шести Италия. Colin, very interested to see how the Swiss athlete Aurelia Maxima Janssen goes here, because she, I think I'm right in saying, won silver at the under-23s in Rachice a few weeks ago. That's absolutely right, Rob. She did indeed. And at first I thought you were excited just to hear the cowbells. But yes, she's a real talent, and she's at 26 strokes per minute. So she's really getting the job done with power. And yes, we had the pleasure of commentating her racing in Rachice last month in the Czech Republic. She did a terrific job there. She's been building speed the entire season, and it's really paying off for her now at the juniors. So racing up a class last month, and now we're delighted to see her here at the junior women's single sculls in this event and at the Junior World Championship. She's taken quite a lead over the field. You can see it's open water back to her next competitor. She's at 27 strokes per minute. They've come through the 1,000 timing marker. She did that in 3 minutes, 47 seconds, Aurelia Maxima Janssen. And next in second is Italy. Then it's over to Germany running third. Greece came through fourth, then Paraguay and Romania. Доста сериозна заявка от страна на швейцарската състезателка за попадане в финал А. Тя спечели своята серия заедно с гръцката състезателка, която спечели също нейната серия в сряда. Само че, както виждаме, това не означава, че това
гарантира директно да си най-добрия в тази гонка. Както виждаме, състезателката от Италия, която мина през репасаж и дори се класира на втора, не на първа позиция в репасажа. В момента върви доста уверено, с не лоша скорост на втората позиция, съвсем близко, малко повече от една лодка зад първата, а именно швейцарката. И към момента се обособява за сега битка за третото място между Германия и Гърция, които вървят съвсем близко една до друга с почти еднакво темпо и абсолютно еднаква скорост според данните от GPS, които разполагаме. So they're mid-third quarter, and Aurelia Maxima Janssen of Switzerland out of lane 3, a cool 26 strokes per minute. Really nice rhythm and pace. So she continues to lead. Her closest competitor just about 10 or so meters away. That's the Italian sculler Giulia Clarici. A really nice solid 34 strokes per minute from her as well. We can see in the picture just good, quick to the water, tapping it along up at the front. And then closest to her, currently running third, it's the German sculler. So Evangelia Fracou of Germany in hot pursuit, though, from Greece out of lane 4. So really, really tight racing. Continues to be Switzerland up in first, Italy running second, but really, really tight for that third qualifying position. A slight advantage to Germany. Наближавайки към трибуните, искам да ви обърна внимание към греблата, с които гребе швейцарската състезателка. Тя е единствената на това състезание, с която гребе с гребла Макон или по-нашенски казано лъжички. Искам също да забележите темпото, с което тя гребе и продължава да държи най-висока скорост. Наистина изключително мощна водна работа от страна на това момиче. Тя участва преди месец в рачица на световното първенство до 23, също с тези гребла и с подобно дистанционно темпо успя да стане 10-та, така че сигурен съм, сами може да си представите за какъв талант и атлетизъм става въпрос. Тя наближава червените бочки с 25 темпо, спокойно, с доста сериозна преднина пред останалите, а вече на втора и на трета позиция са доста напред. На втора позиция лодката на Италия и битката за третото място продължава да бъде все така интензивна. Evangelina Fracou of Greece out of lane 4 overtakes the German sculler Rian Lagerpusch out of lane 5. So it continues to be Switzerland holding first, Italy in second, and then that third qualifying position, well, it's looking like it'll go to Greece. Rob, what an effort from Evangelina Fracou out of Greece, lane 4. It's looking like she'll have that spot. I wonder if that was her tactic all the way down, just to keep in touch with the third place boat and then push through in the final stages. What a terrific piece of work from her. But still Janssen of Switzerland leading the way, of Clarici of Italy in second, Lagerpusch of Germany in third. Остават броени метри, за да разберем кой ще бъде победител в тази втора серия за финал А. So terrific support for Aurelia Maxima Janssen of Switzerland as she comes down to take this in first. But the Greek athlete has really pushed through here. It's going to be Italy taking second place, just ahead of the Greek with, by just half a bow deck. So terrific finish for Evangelia Fracou of Greece. So Switzerland's Janssen in first place, Clarici of Italy in second, Fracou of Greece in third. Those are the three athletes who will join Francis Bosque, Rumpa of Latvia, and Mark van der Waal of the Netherlands in the A final of the women's single sculls. Изключително спорвана беше тази серия и няма как, защото първите три ще се борят за медалите, а всяка една от тези лодки е дошла именно за това. И така в финал А ще видим лодката на Швейцария, която финишира първа, второ място за Италия и Гърция. Тях ще ги видим заедно с Нидерландия, Латвия и Франция на първото място, в борбата за първото място в финал А. Останалите лодки от тази серия, които ще видим в финал Б, това са Германия, Парагвай и Румъния.
So, ladies and gentlemen, that concludes an absolutely thrilling day for here at the 2021 World Rowing Junior Championships from Plovdiv in Bulgaria. And we've got more, of course, tomorrow. We'll have the B and then the A finals when the medals will be awarded in the women's and men's Cox 4 from 10:40 tomorrow morning. The women's and men's pair will follow that. The women's and men's fours afterwards. Women's and men's quads. Then the double sculls. Then the women's eights just after 1 o'clock. The men's and women's single sculls. And of course, we finish off at 2 o'clock local time with the final of the men's eight. That's all to come tomorrow. The athletes on the course here have worked so hard today. So wherever you are, give them a final round of applause. Speaking of which, a huge thanks to our wonderful crowds here in the grandstand. They have really added to the splendid atmosphere here in Plovdiv. Also, a thanks, of course, to our officials and once more to our wonderful volunteers. Thank you for joining us wherever you've been either listening or watching, and we look forward to seeing you tomorrow for Finals Day. Дами и господа, така приключи четвъртият състезателен ден от Световното първенство по гребане Пловдив 2021. Първенството е за юноши, но нещата, които виждаме тук на гребния канал в Пловдив, са обещаващи, защото именно от тези състезатели, които виждаме днес, в скоро време тяхните имена ще виждаме и на олимпийски и световни първенства. И така, утре програмата ни започва отново в 9:30 и ще видим абсолютно всички финали. Ще разберем кои ще бъдат най-достойните, тези, които ще спечелят призовете отличия. Разбира се, надеждата е и в нашето представяне. Знаете, че имаме лодка, която ще гребе в финал А. Разбира се, и финал Б също не е за подценяване, защото това е една много сериозна проверка и достоен опит, който натрупват нашите момчета. И така, дами и господа, радвам се, че бяхте с нас. Бъдете с нас отново утре, за да можем да видим развръзката на цялото световно първенство по гребане Пловдив 2021.